Ci sei? Eccomi qua. Allora, adesso mi sentite? Sì, sì, grazie mille. Ok, allora molto semplicemente perché purtroppo volevo essere con voi oggi per inaugurare questa iniziativa, invece purtroppo ho preso per Trieste che in qualche modo si collega con quello che state facendo, insomma. I just wanted to, on behalf of the Department of the Humanities, to welcome everybody for this important event, which is unusually international and interdisciplinary, and all, of course, inspired by the work of Ugo Savardi, who you all knew so well, and which brings together, as I said, different disciplines, experimental psychologists, cognitive linguists, and, of course, philosophers. Today and tomorrow, I think you'll see a mixing, contamination of different traditions, phenomenology, experimental phenomenology, and psychology, with contributions from important colleagues who've worked together over the years in the universities of Trieste, of Padua, Verona, and indeed also of Macerata, with Professor Galli and Arfelli. Again, I'm very sorry that I'm not with you. I'm on the side of the Autostrada, but I did want to just almeno mandare un saluto a tutti per quello che promette di essere un ottimo evento. And I'd like in particular to thank Ivana Bianchi for all the work that she's put into this event. I know it's taken a huge amount of effort and time over the past several months to put together such a rich and complex event. So on behalf of the Department of Humanities, let me just welcome everybody to Macerata and wish you all the best of times and some very exciting studies over the next 2 days. Thanks very much. Thank you, John. Grazie. Thank you, grazie. Grazie. Okay. Ciao, grazie mille. Bene, dai, alla fine. Okay. Per come è andato qualcosa abbiamo sentito, Sì, dai. sì. 2 parole, Sì, mi tolgo, sì, qua. Allora, io un saluto molto rapido, ovviamente mi aggiungo, come dire, mi pongo sulla linea dei ringraziamenti e dei complimenti del direttore di dipartimento, sono onorata, grata e anche toccata, per così dire, da una buona dose di pathos, di emozione, per l'opportunità di aprire questo importante convegno internazionale, ricchissimo di voci, di prospettive e di sguardi, visto che appunto parliamo di percezione. E sono molto felice, anche come presidente dei corsi laurea in filosofia e scienze filosofiche, di accogliere colleghi ricercatori da molte università italiane e straniere, di accogliere anche molti studenti e studentesse. E vorrei complimentarmi con gli organizzatori e nello specifico con l'amica e collega Ivana Bianchi, e con lei e con il gruppo di ricerca che come dire, che ha trovato per molti anni in Ugo Savardi il suo fulcro, ho avuto negli anni occasioni molto belle, molto proficue di lavoro, di incontro e di crescita scientifica e anche umana. Un gruppo di ricerca in cui si fa una ricerca ricca di vita. Questo mi piace molto ricordarlo. Non a caso questo convegno, che è un simposio, cioè come dire, un coniugare pensiero e piacere, ecco, sul tema dello studio della sperimentale della percezione da una prospettiva fenomenologica, che è legato al passato ma aperto al presente e al futuro. E l'idea che guida questo gruppo di ricerca, credo per quello che io ho potuto conoscerlo e intercettarlo, è che è una ricerca che non è mai staccata dalla vita, sempre fortemente impastata con la vita. E questa è un'idea che nasce nella filosofia antica di cui mi occupo, ma che viene praticata appunto da questo gruppo di ricerca che ho avuto il piacere e davvero l'onore di incontrare. È un sapere che ha anche sapori. Quindi il gusto per la vita,
il gusto, insomma, far ricerca deve servire a gustare la vita, ad assaporarla meglio. E questo impasto di pensiero e piacere, un impasto fecondo, è anche un impasto di verità e di bellezza, che io ho trovato anche in questo testo bellissimo di Paolo Bozzi, Fisica ingenua, studi di psicologia della percezione, che ovviamente conoscete tutti, in cui si intrecciano tabelle, leggi fisiche, molto Aristotele e anche una serie di riferimenti personali bellissimi. Dice, ricordo solo un piccolissimo passo, dice il fatto che talvolta un odore sia capace di evocare vividamente una scena remota della nostra vita, un numero di telefono, ci faccia pensare a una voce gradita, vedo il rosso e lo associo con la vivacità di colei che 50 anni fa portava un abitino di quel colore, il verde mi ricorda l'albero sotto il quale da bambino mi addormentavo. E parla di brividi di significato, insomma, come dire, io chiudo rapidissimamente ringraziando e mettendomi all'ascolto di coloro che parleranno in questi 2 giorni, citando sempre da questo testo di Bozzi una descrizione bellissima, forse la più bella che io abbia mai trovato, della figura del ricercatore, e che coincide esattamente, credo, con il modo di fare ricerca da parte di questo gruppo. Si dice il ricercatore di buona razza, diffida dei dati e vuole guardarsi e riguardarsi i fatti con maniacale avidità e farli osservare ad altri per condividere quello specialissimo piacere in cui convergono la verità, il bello estetico e l'onestà intellettuale. Grazie, moltissime. Grazie Arianna, è sempre molto bello sentire raccontato Paolo Bozzi perché sappiamo tutti quanto c'è di ricchezza in Paolo. Io in 10 minuti volevo presentare brevemente questo evento, mi serve un attimo di una slide più che altro per le immagini, 2 immagini che ho. Scusate perché qua, why don't you go? Ok. Cosa sta facendo? Sì, condivido lo schermo, un momento. Eccoci qua. Can you see it from home? Yes, it's visible. It's visible. Good. Lo studio sperimentale della percezione da una prospettiva fenomenologica dal presente al futuro. Allora questa giornata è dedicata a Ugo Savardi, è impossibile pensare a Ugo Savardi indipendentemente da Paolo Bozzi e da Manfredo Massironi, che sono questi altri 2 straordinari personaggi, entrambi legati molto alla fenomenologia sperimentale. Con Manfredo Ugo ha condiviso tanto la passione anche per la rappresentazione dello spazio e per lo studio dello spazio e per l'arte. Manfredo Massironi è stato anche un rappresentante di un'avanguardia artistica e Ugo ha speso molti anni con gli studenti a Verona per cercare di raccontare il piacere della scoperta, the pleasure of the mind, per dirla con Michael Kubovy, che è legato a un impatto, a un avvicinamento all'arte che non sia soltanto emotivo ma cognitivo, e quindi in effetti studiando le opere di Manfredo Massironi si incontra tanto psicologia della percezione e tanto psicologia del pensiero, tanto studio del problem solving. Avevamo organizzato con Ugo Savardi nel 2007, qui in occasione di un convegno dell'Associazione della Psicologia della Gestalt, una bella mostra dedicata alle opere di Manfredo Massironi e alcuni dei presenti erano presenti. E non lo so, con Roberto Burro speriamo negli anni fra qualche anno di riuscire a organizzare a Verona un evento che renda ragione
di questo impegno intellettuale che Ugo Savardi ha avuto per tanti anni nel cercare di riproporre una psicologia dell'arte che fosse insieme psicologia del pensiero e psicologia della percezione, e chissà che magari riesca anch'io negli anni a venire, raccogliendo la loro eredità, a proporre qui per il nostro dipartimento un bel corso di psicologia dell'arte e dei processi cognitivi. Si parla di presente e di futuro, è un sogno che mi tengo nel cassetto. Però oggi parliamo di fenomenologia sperimentale, quindi è fondamentale parlare di Paolo Bozzi, nel senso che Paolo Bozzi è stato sicuramente il maestro, il sistema di riferimento teorico di tutto il lavoro, di tutta l'interpretazione poi anche della fenomenologia sperimentale che Ugo ha fatto sua e che ha sviluppato e che abbiamo condiviso con il gruppo di ricerca. E il mio ruolo adesso è quello di ringraziare tutti i presenti, Michael sicuramente, che è stato un sistema di riferimento in tutti questi anni, di discussioni sull'arte, molte sulla fenomenologia sperimentale e sui nostri lavori, in particolare anche sui contrari. Achille Varzi, Maurizio Ferraris, che sono stati insieme a Paolo le persone con cui abbiamo condiviso i nostri primi passi dentro la filosofia, Ian, col quale si è discusso tanto di arte, di possibili lavori, alcuni pensati e alcuni non conclusi, ma chi lo sa che magari troveranno forma nel futuro. Tiziano, ovviamente, che è il rappresentante italiano della fenomenologia sperimentale della scuola di Trieste, quindi lo ringrazio molto per essere qui. Carita, Paradis e Jost, con i quali negli ultimi 12 anni ormai abbiamo condiviso tanti percorsi sugli opposti e che ci hanno dato l'occasione di sperimentare questo incontro fra la fenomenologia sperimentale e la linguistica cognitiva. Ci sono stati tanti convegni in Italia sulla fenomenologia sperimentale dal punto di vista storico molto belli, ai quali abbiamo partecipato. Mi piaceva esplicitare nel titolo di quello di oggi, presente e futuro, perché credo che sia un po' questo il compito che queste persone adesso si aspettano da noi, e cioè che possiamo cercare questa fenomenologia, noi che l'abbiamo conosciuta bene perché l'abbiamo assimilata da questi maestri, di reinterpretarla per inserirla nelle scienze cognitive contemporanee, ed è un po' questo lo sforzo che con Ugo abbiamo fatto negli ultimi anni e credo, ed è un po' il senso per me anche di questo convegno, nel quale soprattutto nella seconda parte, ma anche in questa prima parte. Questa prima parte è dedicata all'antologia di Paolo Bozzi, alla quale tutti i presenti hanno partecipato, e voglio ringraziare esplicitamente Richard Davies. Senza di lui l'antologia non sarebbe sicuramente stata possibile. Nel parlare dell'antologia di Paolo, però, a tutti i presenti ho chiesto di riferire i temi che Paolo in quei capitoli tratta all'oggi, perché la nostra attenzione è cercare di far continuare ad essere questa fenomenologia linfa per il dialogo con le scienze cognitive contemporanee, che vuol dire le scienze linguistiche, la filosofia e la psicologia, ovviamente. E domani invece faremo questo percorso interdisciplinare toccando due temi che sono cari a Ugo, uno appunto il contrario e l'altro lo spazio, e lo faremo appunto con Arianna Fermani, Carita Paradis e Jos van der Weyer, che ringrazio molto di essere venuti, e poi con il gruppo di Verona, il gruppo di Ugo di Verona, quindi Roberto Burro e Margherita Pasini, un approfondimento sullo spazio, e con la partecipazione di Carla Danani. Ringrazio anche questi tre colleghi, Francesco Orilia, Carla Danani e Arianna Fermani, che in questi anni
con i quali in questi anni abbiamo frequentato anche nella didattica del corso di laurea, no? dei tentativi di intreccio dei nostri percorsi, perché l'interdisciplinarità, si parla tanto di interdisciplinarità ma non è facile, e quindi bisogna proprio praticarla per riuscire un po' a capire e a trovare il modo di condividere i linguaggi e poi trovare spunti per i contenuti. Voglio ringraziare infine tutti i partecipanti al mosaico, la parte finale del simposio di domani, che è stata una cosa così, un pensiero un po' divergente, che ci permetterà di arricchire la discussione finale con il punto di vista di tanti. Molti di quelli che hanno partecipato, quasi tutti l'hanno fatto proprio come omaggio nei confronti di Ugo Savardi, e di questi li ringrazio, e spero che sarà una buona occasione mettere insieme tutte queste tessere per uscire anche noi medesimi fenomenologi con il senso forse di aver imparato dagli altri qualcosa di più su dove potrebbe andare questa fenomenologia, e poi quello che da qui nascerà lo vedremo. Intanto sono 2 giorni in cui ci troviamo a riflettere insieme, e questo personalmente mi fa molto piacere, mi fa piacere anche trovarci fisicamente qui, come siamo adesso, anche se siamo in modalità mista, ma già poter rigodere anche della presenza fisica è importante. Ringrazio ovviamente gli sponsor e mi taccio e lascio la parola a Tiziano Agostini, che adesso sarà il chair della prima parte. Quindi grazie ancora a tutti, e vedremo alla fine di queste 2 giornate cosa ci portiamo fuori. Grazie. Non è cosa facile per quanto mi riguarda. Ok, allora, buongiorno a tutti. Prima di dare la parola al collega amico Michael Kubovy, voglio ringraziare Ivana e l'Università di Macerata per aver supportato questa iniziativa. È sicuramente un momento importante per ricordare i nostri amici, ma è anche un momento importante in questo cammino, no, che stiamo facendo per valorizzare la fenomenologia sperimentale, per valorizzare la ricerca nell'ambito della percezione visiva, e speriamo che sia un lungo e proficuo cammino. Noi stiamo facendo del nostro meglio per dare, come dire, continuità a quello che ci hanno insegnato i nostri maestri. Now I give the control to Michael Kubovy, that I think you will present your PowerPoint from your computer, right, Michael? So I will. Thank you. I will tell you when. So you have 25 minutes, and I will tell you when 5 minutes before 25. So just. Okay. I have 30 minutes. Is that right? 25 plus 5 for discussion. But if you want, good. Okay. Good. So thank you. Thank you very much for the invitation. This is a wonderful event, and it's so sad that my beloved Ugo is not here to witness this event, as Paolo Bozzi and Manfredo. We miss them all very much. I will share my screen now. Can everyone see the screen? Yeah. Let me see. Yes? Yes, yes, yes. Okay. So I'm going to give a personal view of Bozzi's idea, of Paolo's ideas, where I'm going to start by talking about some experiments
that Ivana and Ugo did independently of me. And then I joined their group to do some analyses of these data. So we're talking about a study where Ivana and Ugo studied 37 spatial dimensions. As an example, lungo corto, inizio fine. Michael, sorry, can you put again your presentation, your PowerPoint presentation, because we miss it? Thank you. How's that? Perfect. It's Perfect. Okay. So here are three examples: lungo corto, inizio fine, and convergente divergente as spatial dimensions with two poles. Now, this is an important piece of work because of its methodology, not because of its analysis, but it is an occasion to rethink Paolo's emphasis on perception. So the method that Ivana and Ugo used is the method of inter-observation that Paolo was so fond of. And groups of subjects were presented with a scale like the one you see in front of you. And in the top rectangle, they were asked to mark a line of demarcation between the pole of incomplete and complete. And in the bottom rectangle, they were asked to show the region that was neither incomplete nor complete. So here are three examples of what, on the average, these participants produced. So you can see that far near, the boundary between them is closer to near than to far, because there are more ways to be far than ways to be near. And the region of intermediates, that is neither nor, is fairly wide, but not exceedingly wide. On the other hand, with beginning and end, this is a absolutely symmetric case, because halfway between beginning and end is where the boundary exists. And there's a huge region that is neither beginning nor end. Finally, there's closed and open, where closed is really just one way of being, and open, there are many ways of being open, and the neither nor category or region is rather narrow. Now, in this analysis, we had two kinds of metrics, and these metrics applied to poles and the neither nor region. So take, for example, the case of open and closed. That, as I said, is quite asymmetric versus right and left, which is symmetric. But there are also topological aspects. So for instance, a pole can be bounded, that is obtuse until it reaches 90 degrees. It can be a point. So vertical is just one state. And an unbounded pole is one that is, for example, asymmetry, because there's no limit to the ways in which things can be asymmetric. As to the neither nor,
The region can be wide, like sunken and floating, because everything between sunken and floating is neither nor, or it can be very narrow, like right-left. Topologically, there can be no neither nor, because something is either symmetric or asymmetric. It can be a point, ascending or descending. Well, when you're on the level, you're neither, and that's a point. Or an interval, which is upright, for example, upright, upside down. So this is just one of the analyses that we present. It's the metric structure. And it produced a two-dimensional structure where along the vertical dimension, what varied is symmetry. So on the top, there's open and closed that is very asymmetric. And at the bottom, there's sunken and floating or right-left that are perfectly symmetric. Now, left to right is the dimension that represents the width of neither nor. As you can see, full empty has a wide neither nor, whereas obtuse acute is very narrow. All right, so this is the essence of the work. And now I can tell you what I'm going to talk about. So my first question is going to be, is this really experimental phenomenology? The second question is, if it's not, what can we do to make it experimental phenomenology? And the third is, I will talk about the contrast between method and ontology that exists in the work of Paolo Bozzi, and I will have some things to say about that. So let's review some of the principles of Bozzi's experimental phenomenology. It's focused on perception in its everyday functions. It emulates the naturalistic observation approach of ethology. It aspires to absolute repeatability. That is, if you use interobservation with colleagues and other observers, in the end, you will create a situation where there's absolute certainty about what is being observed. He really wanted us to use everyday language rather than heavily theoretical language. He wanted to treat participants in experiments as collaborators. This is a corollary of the idea of inter-observation. And he insists that even though conceptually, physically, in many ways, events and things may seem deeply interconnected, he believed that when you have done your work correctly, that you will be carving out independent events. As Aristotle would say, carving nature at its joints. And he also insists on avoiding certain things, such as contrived experimental settings, which are so common in psychology today. He avoids naive observers. In other words, he wants participants who are collaborators, and he tells them as much as he can, as much as he knows. There's nothing hidden. He avoids neuroscience and modeling. He avoids threshold phenomena, things, events that are supposed to be below the threshold. They're of no interest to him.
He avoids jargon and false theoreticisms, like unconscious inference. And as I said, he avoids false interconnections, and he avoids thinking of facts, objects, and events as subjective. In other words, a key notion for Paolo is realism. So, coming back to the research on opposites, there are several ways in which this research does not conform to Bozzi's ideas. To use his term, these events under observation, namely spatial opposites, they're not perceptual. Or one might have to stretch the notion of perceptual in order to accommodate this as a perceptual phenomenon. It is not an immediate response that one can give. One needs to think about why one would want right-left to be symmetric and open and closed to be asymmetric. You have to come to the realization of something that you probably never thought of, which is this extreme asymmetry of open and closed, that closed is one state and open is everything else. So I submit that this is one way in which this is not experimental phenomenology a la Bozzi. This question does not lend itself to an approach modeled on ethology. Opposites, of course, exist in the mental wilds, but we are not familiar with their structure, and what we want here is to extract the structure that underlies our intuitive understanding, our everyday understanding and use of opposites. And finally, and this is very important, Paolo aspired to setting up conditions where what you saw through the method of interobservation was absolutely repeatable. And this is not the case in this study, and in any study that is not carefully organized to create a certain impression in the viewer, such as studies by experiments modeled after Michotte or Kanitsa figures, etc., etc. They undoubtedly are absolutely repeatable, with very rare exceptions. But this, I don't think, is the case. So I began wondering, would Paolo want to exclude this work from experimental phenomenology? Now, I wrote to Ivana and asked her whether he had ever commented on this work. And her response was he was proud of it, and he really liked that the method of interobservation was being used. But he never really, he mentions it, if I'm right, he mentions it only once in print as an example, not to discuss it. So my guess is that Bozzi had not yet reached the point that I'm convinced he would have reached, which is to expand experimental phenomenology to other areas.
So what I'm proposing, and this is my personal take, I'm proposing to think of an alternative rational reconstruction of experimental phenomenology. Now, what do we mean by a rational reconstruction? Well, Reichenbach in this text talks about rational reconstruction as a process that an epistemologist of science goes through by looking at the practice of science and the logic of its presentation to reconstruct the underlying logic of what is being done in that discipline. So this is what a rational reconstruction is. Now, that means that I'm actually saying that what Paolo Bozzi wrote in his theoretical works on experimental phenomenology is just one possible rational reconstruction of what he and his colleagues did in the lab. In other words, he could have conceived of the work that he thought of so highly in the laboratory. He could have conceived it differently. And so what I'm going to do is, using his ideas as a point of departure, I'm going to try to propose an alternative rational reconstruction. And this alternative rational reconstruction will not only accommodate studies on opposites, but actually, as I thought about it, to my surprise, some very well-known cognitive research, which I'll get to at the end. So if I understand Bozzi's rational reconstruction correctly, it consists of two parts. One is methodological. And there he talks about interobservations, about ethology, about absolute repeatability, and all the other things that I mentioned earlier. And there's a second side to it, which is that you want to make a discovery. But what is this discovery? It must be at the level of the person, not subpersonal. That is, there are no hypothetical underlying hidden processes. He wants to convey the nature of experiences in a way that can be formulated in everyday language and pointed to with ostensive acts. So when you have devised a pattern that you find interesting, an apparent motion or a color contrast or something else, you can point and say, look at this. And everyone will say, yes, I see what you're talking about. So these are the two parts, and I call the second ontological because there's a certain commitment to the nature of the world that he is describing, the world of experience that he is describing, as specified in the rules or strictures that I reviewed earlier. Now, just to mention, this idea of subpersonal is was coined by Daniel Dennett in 1969. And this was a big innovation because he actually was very impressed with the way cognitive psychology was going in the direction of hidden processes, hidden hypothetical processes.
And the contrast was with processes at the level of the person. And that's exactly what Bozzi is rejecting. He's rejecting the subpersonal in favor of the personal. So, let me say something about interobservation. I think that interobservation is something that we've always been doing. Any student of perception who is worth his salt or her salt is inevitably going to go through a process of understanding their the structures that they're presenting to each other and to participants in experiments. In other words, it's like Monsieur Jourdain in Molière, who always spoke prose and was very happy to speak prose. He didn't know that that's what he was doing. Well, I think that Paolo exaggerated the degree to which we in perception ignored interobservation. The thing that he did was he brought it to the fore and made it an explicit element of methodology rather than an implicit stage in one's preparatory research. In other words, he moved it out of the context of discovery and brought it into what Reichenbach called the context of proof. But, and this is a very important point to me, it doesn't follow that other methodologies should be forbidden. So what are the limits of interobservation? Well, in interobservation, a group reaches a consensus and records a result, but not all tasks are equally difficult. So we might want to know the time to consensus. Not all tasks results in a consensus with equal certainty. Not all interobservation groups produce identical results. So I'm saying that had Ivana and Ugo wanted to, they could have followed up with another study based on the insights that they acquired through the method of interobservation. And they could have done an in-depth study of the standard experimental psychology kind under the antiseptic conditions that Bozzi reviled. And so we might have gotten estimates of slowness, variability, which would be indicators. We would like to know, for instance, whether certain opposites are more intuitively accessible than others. That would be an important thing. We would like to know where there's uncertainty. So I want to claim that interobservation is, or the standard methods can be made complementary if interobservation is done first and carefully. So, as I said, I submit that the two should be complementary. So, in my revised rational reconstruction, I recommend that we drop any constraints on methodology and that we focus only on the desired nature of our account of events under observation. Now, this may seem strange because methodology seems to be key to what Paolo was talking about. But I think that
that you cannot do two things at once. You cannot dictate in science normatively both methodology and ontology. It seems to me that if you constrain the ontology in the spirit of Paulo, then any good scientist will develop methods that are appropriate and respect the ontology. In other words, it's quite natural that out of this would emerge a desire to engage in interobservation. I'm not minimizing the importance of interobservation. I'm saying you can't dictate. It is a mistake to make it normative. So at some other point, I will try to formulate this meta-theoretical uncertainty principle. That is, you can either constrain methodology or ontology, but not both. And here's the surprise. If rational reconstruction of the kind that I'm proposing is correct, then many findings in cognitive psychology, important findings, will fall into this picture. Because take the Kahneman and Tversky heuristics, availability, representativeness, and anchoring. First of all, the language is the language of a person, that is at the level of the person. That is, I consider this event to be representative of another event. There's no jargon there. So I think that this is very powerful to see that what was experimental phenomenology is not necessarily isolated. It in fact encompasses much more. And in fact, if that were understood, then it might bring cognitive psychologists closer to the aspirations of Paulo, rather than to separate them. So for instance, these heuristics, they function very much like cognitive illusions. And you can point to the way they function in everyday life. How a person who has a certain availability of an event will think that it's much more likely. This conforms perfectly, I think, to my rational reconstruction. So the question is, what would I like to call this rational reconstruction? Well, for one, it's not necessarily experimental, but it is empirical. It does not necessarily explain, but it elucidates. And it is about experiences we share. So the name I propose is the empirical elucidation of experience. Thank you very much. Thank you. Thank you. Questions? You have a question? Okay. I don't know whether Achille or somebody from home want to connect. I just would like to thank you, Michael, for, as usual, your presentation is very rich and full of things that I will think about seriously, as always. Of course, is not the point here to get into the ideas of Paulo.
As we said, we are all trying to think what we can do to move experimental phenomenology ahead. But what you were saying made me think that we have always noticed this kind of ambiguity in Paolo, because there was a strong imbalance towards interpreting experimental phenomenology strictly as experimental phenomenology of perception. So I would say that 95% of his interest went in that direction. But there are other few places, but not irrelevant, when he took into consideration the possibility that experimental phenomenology might extend also to other cognitive processes like thought. We have to remember that Paolo wrote the introduction to the Italian edition of Wertheimer's Productive Thinking, and in that book, he explicitly says that as well as there is a phenomenology of perception, there is a phenomenology of thought. But probably this opening to consider the relation between thinking and imagination and perception, this has always remained a little bit on the back of his head. Maybe because his main attempt was to interpret experimental phenomenology in relation to perception. But yes, I believe that that there is room to take by hand also this little part that for Paolo was little developed, but was there, of the idea that experimental phenomenology can deal also with what is not perceptual stricto sensu. And I believe that your EEE definition of empirical elucidation of experience is wonderful, and for sure I will use it from here on, because it doesn't, we don't need only to make experimental phenomenology. Sometimes we also in the papers, reviewers are not happy when the results of your study do not demonstrate something, but simply explore. Elucidating is a good verb, I think, to tell another way of contributing to the development of knowledge. So thank you, and I will think about this split between ontological and methodological aspects. Thank you, Michael. Other questions? Okay. If there are no other questions, now we move to the next speaker, Achille Varzi. He will be in Trieste in July for the GTA conference. And Achille, you can take the control of your screen. Thank you. Great. Great. I hope you can hear me well. Yes, you can hear me? Good. Well, thank you so much, Tiziano, and greetings to everyone. And many thanks to Ivana, of course, organizing this event and bringing us all together. It's a pleasure to be here in whatever of, sorry, I hear a very strong echo from the room. Is there any way that could be minimized? I think that's much better. Thank you so much. Thanks, Tiziano. No, I was saying it's just a pleasure to be here in whatever sense of here is appropriate when it comes to a remote connection. And it's an honor and a pleasure to be speaking right after Michael Kubovy, a dear friend whom I first met many years ago, mainly thanks to Ivana and thanks to Ugo. Now, I know this is not a moment
we're not meant to commemorate. This is not meant to be a commemoration. Ivana was very clear about this with me. We have to resist the temptation to talk about Ugo and look forwards rather than backwards, because that's what he would have done. And I will try to do so, even though I'm afraid my presentation would be very different from Michael's. But let me at least say one thing. I don't know whether we really can perceive absences, as Sartre says he did when he entered the famous cafe in Paris and perceived the absence of his friend Pierre. You know, they had an appointment for 4 p.m. Sartre arrived late, and by that time, Pierre had already left. And Sartre says that he perceived Pierre's absence. Well, surely he saw that Pierre wasn't there, but did he actually see Pierre's absence? Now, for what it is worth, I'm actually inclined to think that he didn't, at least not in the strict sense of seeing or perceiving that I think all of us here are interested in. There's a huge difference between seeing, of course, and seeing that, or between perceiving and perceiving that, just as there is a big difference between, say, seeing and seeing as. Paolo wrote a whole book on seeing as. Actually, this was a commentary of Wittgenstein remarks on the topic, but of course he was very sensitive to that part of the story. Among other things, in the case of absences, as Sartre correctly points out, the relevant seeing is parasitic upon our expectations. He saw that Pierre was absent because he expected Pierre to be present. He expected Pierre there, and he wasn't. Paul Valéry, for one, wasn't there either, but Sartre did not see that, did not see the absence of Paul Valéry, because he did not expect Paul Valéry to be there. And for the same reason, he didn't see that Michael Kubovy wasn't there, because, well, Michael wasn't there. Just as Michael himself, had he been there, would not have seen, I think, Pierre's absence, because Michael didn't expect Pierre to be there, assuming that that's the case. So seeing absences is clearly relative to something, expectations, that goes beyond the events under observation, not the sort of thing we're interested in. Now, that being said, I come to the point. I do think that we can feel absences in some sense of feel. That sense of feel that that comes with without cognitive mediations, where the contributions of our cognitive apparatus, our mental representations, our expectations, those contributions are doing very little work, if any. And it is in that sense, I'm sure, that I'm speaking truly if I say that today we all feel Ugo's absence. It won't be a commemoration, because commemorations are desperate attempts to talk about something that's gone as if it were still present, to bring it back to presence, if you like, to pretend that it is still present. And that belongs to the realm of propositional experience, so to speak. It will, however, be a get-together where all of us will feel this huge absence, and where we all will wish that things were otherwise. Now, the format of this part of the meeting requires that we focus on experimental phenomenology, taking Paolo Bozzi's work as our starting point. Michael just did so based on Paolo's essay on interobservation, which was originally published in 1978 in the Giornale Italiano di Psicologia. My task is to focus instead on a later essay from 1985, published in Teorie e Modelli, a journal whose subtitle is Storia e Metodologia della Psicologia.
and which was soon reprinted in Paolo's book, Fenomenologia Sperimentale. I have a copy. I'm happy to show that I'm a diligent reader of all of this, which appeared in 1989, so just 4 years later, and whose absolutely beautiful title defines our common interest and corresponds to the title chosen for the English volume of essays edited by Ivana and by Richard, and here it is. The essay in question is called The Stream of Consciousness, or The Events Under Observation. Or rather, that is the title of the English translation. The original, the Italian title, was La corrente della coscienza, ovvero I fatti sotto osservazione. And the first thing I want to say concerns precisely the way this Italian title was translated into English, because there are actually two important differences. And this is not just philology. This is meant in the spirit of looking forwards. The first difference is that in the Italian title, the original title, the phrase La corrente della coscienza, the stream of consciousness, appears in quotation marks, whereas it doesn't in the English title. It isn't clear whether those quotation marks were meant to signal the fact that that the phrase is borrowed from someone else, that it's a literal citation, or whether they're scare quotes, so to speak, as if there were something amiss with the phrase. If it were a citation, it would have been from William James' Principle of Psychology, where the phrase makes its official entry into current usage, and indeed, James is the first author mentioned in the essay, but Paolo doesn't say that. On the other hand, the phrase itself is actually never used or even mentioned in the body of the text. It's in the title, but that's it. Even though, of course, Paolo does occasionally speak of the stream of current experience or the stream of thoughts, and without quotation marks. As Richard Davies pointed out in his beautiful commentary to Paolo's essay, the commentary included in the English volume, the reason is presumably that Paolo just didn't think the phrase has much appeal when we're talking about experience. But rather than saying this explicitly, Paolo was, of course, all into Wittgenstein in many ways. Rather than saying this explicitly, he simply showed it by ignoring it altogether in the actual text, which is nonetheless concerned with the phenomenon that the phrase is meant to capture. So I think it was a good thing in the English title to drop the quotation marks altogether, but the message here goes beyond the business of translation. The message is that we can use that phrase if we wish. It's often a good phrase to use, but bereft of all the misleading connotations that it has come to acquire in much current psychological jargon. The second difference is more important. The second difference in the English title. It is that I fatti sotto osservazione has become the events under observation, not the facts under observation. Why so? I know that some may think that the difference is immaterial, and indeed Paolo himself in the text goes back and forth freely between the fact language and the event language. He doesn't seem to think that facts and events belong to different ontological categories, if I can put it that way. And I'm not sure how many people in the room or connected take that distinction seriously. But I think it is important. I do think that there is an important ontological difference between facts and events, and unless we're clear about this, we're not clear about what we're doing. And by the way, it's not just my point of view here. I mean, here I'm aligning myself with a distinguished
philosophical tradition, even though probably not one with which Paolo, in his immensely well-read wisdom, was familiar. Frank Ramsey, in his 1927 article, Facts and Propositions, put it as follows. He wrote, quote, sorry, that Caesar died is really an existential proposition, asserting the existence of an event of a certain sort, thus resembling Italy has a king. At that time, Italy did have a king, 1927. Italy has a king, which asserts the existence of a man of a certain sort. The event, which is of that sort, is called the death of Caesar, and must no more be confused with the fact that Caesar died than the king of Italy should be confused with the fact that Italy has a king. Similarly, if you like, my dentist appointment, I have a dentist appointment coming up, should not be confused with the fact that I have a dentist appointment any more than my dentist should be confused with the fact that I have a dentist. What is the difference? Well, generally speaking, it can be put, I think, as follows. Events are things that happen. You know, walks, conversations, killings, stabbings, kisses, births and deaths, hurricanes, and so on. Events are things that happen, and they happen at a certain place, at a certain time, or during a certain period of time. They are, in psychological jargon, spatio-temporal particulars. They have a spatio-temporal location. Facts are not in space and time the same way. The event of Caesar's death, for example, occurred in Rome, and more precisely in the Senate, in 44 BCE, if I remember correctly, and more precisely on the Ides of March. I think that's the 15th of March. It did not occur this morning, and it did not occur in New York. By contrast, that Caesar died, the fact that Caesar died, well, that was a fact this morning, as it was a fact yesterday, as it was a fact in 44 BCE. And it is a fact here in New York, as it is a fact in Macerata, as it was a fact in Rome. It's a big difference. Events are the sort of things that we find in space and time. Facts, in a way, transcend space and time. And it's a difference that experimental phenomenologists should, I think, keep in mind, because experimental phenomenologists are not interested in facts. Not at all. They're interested in events. It is not facts that are under observation. It is events. Facts are too elusive, metaphysically, to serve as observables, to use another of Paolo's own expressions. All observables are, so to speak, hic et nunc, and so they can only be events. Of course, one may still want to argue against, say, the idea that there are no facts, only interpretations, or that there are only representations. And Paolo, for one, was adamant about all this. There are facts. Nonetheless, the facts are not what matters, really. Facts only exist insofar as things happen. There are facts, the fact that Caesar died, only insofar as something happened, only insofar as there are events, namely the death of Caesar. And it is the latter that we're interested in. That's the whole point. Facts are propositional. The experimental phenomenologist doesn't care about propositional stuff. So looking forwards, I really hope that we're going to pay attention to this distinction more than Paolo himself did, and drop the fact language altogether, at least insofar as it is possible. If we don't do this, we're literally confused about what we're doing. I was actually very happy to see that
an article that Ugo and Ivana published in a volume in honor of Paolo Bozzi that Ugo himself edited together with Alberto Mazzocco in 2003, Figura e Sfondo, 2003, just before Paolo's death, actually. So an article that lies somewhere between the present topic and the topic of inter-observation that Michael talked about. Well, that article was entitled Metodo inter-osservativo et eventi sotto osservazione. Exactly. Eventi sotto osservazione. Too bad Paolo himself did not use this language in his paper, but so it is. English translation is the first step towards rectifying this part of the story. I'm sorry to be fussy about this, but it is, so to speak, my job. And I do think that it is absolutely crucial. Otherwise, we are literally not knowing what we're doing. All this being said, what about the essay itself? What can we learn from it looking forward? Well, it's a pretty long essay, one of the longest, I think, included in the English volume. And it is so incredibly rich that you know, we could spend a whole day talking about it and about the lessons that we could draw for the purpose of future research, either in terms of disagreement or in terms of agreement. Precisely because it was published in Teorie e Modelli, it is more theoretical in nature than some other texts of Paolo's. It's more academic in style, so to speak. And officially, it focuses on a circumscribed problem that was widely debated in those years, the problem that William James in the Principles of Psychology called the problem of the species present. Many of us might know it under the French label that comes with the writings of Bergson, namely the problem of durée réelle, the problem, that is, of how long the present lasts in experience. As I said, that was a big topic those days. There were some important articles published, and the debate was very rich. But really, the essay, Paolo's article, defends a thesis that goes far beyond that problem, or at least beyond the problem as such. And it is a thesis, the main thesis. It's one that is as simple as it is radical, and this is already typical of Paolo. So it's the thesis that, and I'm going to quote again, sorry. It's the thesis that one can never speak with linguistic and theoretical propriety of observed facts, I mean, observed events, unless we take them as they are under observation, i.e. as actual perceptual states, not things in the past. And it's the thesis that the world of perception should never be ascribed properties that cannot be found through observation, nor denied properties that are observationally present. And here, presence is the key word. At least things are so long as Paolo put it, the goal is to build a theory of perception that is empirically grounded, which is to say naturalistic, respectful of the events that it takes as its proper subject. Now, strictly speaking, Paolo says, there are no observables except when we're observing them. So in the present. The logical and hypothetical ingredients that inevitably show up in the theory must be carefully distinguished from the worldly material to which they are connected. Here's another quote. The facts of perception exist as facts. You know, see how disturbing it is to use that word. The events of perception exist as events only when they are underway. I believe, he says, that this is a justification of the phenomenological method in psychology. But as I said, I think facts is the wrong word, but model of that word, this is as clear and radical a statement of the method as one could possibly find. And I think we are all invited today to, as we're think about it and see whether we still recognize ourselves in this sort of claim. It's a pity that Paolo's article had not
actually had much impact on the literature that followed. I checked, I tried very hard on the internet at least, and it's very rarely cited. Very rarely. I mean, there are 4 or 5 citations, but most of them just in the bibliography. No one has actually engaged with any of this material. Let me say that not even Ugo and Ivana cited that paper in the article I mentioned earlier, despite the overlap in the title. But it is an article really worth rereading because it's full of claims and it's full of suggestions, even predictions that are still exceptionally compelling and enthralling. I said that it's more academic in style than other writings of Paolo's, the sort of writings that define Paolo's unique style. But that is true only to some extent, actually. As you start reading the paper, the article develops into something else than what it looks like at the beginning. The official target is actually a paper on the species present problem published by Max Kohlhardt in 1980, so 5 years earlier, in the journal Perception in Psychophysics. And you can see that Paolo hated it. He says, I've never felt any aversion to laboratory research, but this is a typical example of a result that doesn't carry over from the lab to the experience of the world as normally presented to our sight. Never mind exactly what the result was. I mean, the time is running fast. The point is that the world as normally presented to our sight is the world that Paolo was interested in, as we know. And I think that is the world that all of us are interested in. And as Paolo starts explaining the difference between the world of psychology labs and the world of experience, his true soul begins to emerge. So we got some Gibson, we got some musical examples, the single notes, which is to say the fleeting events, that's his own expression, in a composition such as Webern's A Trio for Violin, Viola, and Cello. We get Michotte, along with the idea so important for Paolo that we should beware of the distraction away from the real properties of observable events that characterizes our cognitive activities. We get, remarks about harmonic pendular motion and naive physics, along with the idea that the strictly technical language in which the perceptual phenomenon is adequately expressed is everyday language, as Michael already reminded us earlier. It's everyday language, not the quantitative language of the articles you read in Perception in Psychophysics. And it is that language because, as Paolo says, this is now the quotation, words are not capable of imposing anything upon the phenomenon. They depend on the phenomenon insofar as this is the event under observation. So in short, we find all the battles that Paolo fought for. We find the anti-Helmholtz Paolo, so to speak, the detractor of the sort of cognitive psychology and neuropsychology that were starting to dominate the scene and that are so overwhelmingly popular today, and with which we have to, of course, come to terms. We find the enemy of, quote, the way in which perceptual processes are imagined in the theories of perception currently most accredited within the academia, those of the establishment. That's Paolo's word, and he uses establishment also in Italian. We find the rebel against, is another quote, today's specialized literature, which is packed with excellent examples, but examples that remain at a respectful distance from the reality of experience, which awaits patiently to be studied, understood, and to a great extent discovered. Now, I don't know if today there's still a need for a manifesto for experimental phenomenology, but if you want one, I think this is perhaps the best you can find. Perhaps even better than the paper called Experimental Phenomenology, which is the first included in the English collection, beautifully translated by Ivana, also from the journal Teorie e Modelli, but written and published much later in 2002. And personally, I don't even know whether I would subscribe to the manifesto. I should be honest. In the course of the years, I found myself going further and further away from the thought
that we can in fact access the observable the way Paolo thought we should, that we can really discover the reality of experience in this direct way. Some of the things Michael said earlier are actually in this spirit too. I agree that observation is not introspective but extrospective, insofar as it involves a continuous disentangling of the subjective components. I also agree that, to quote once more from Paolo, that to say that the object thus examined is itself an introspective datum is not good epistemology, but bad metaphysics. But I'm afraid I don't think the good metaphysics is the one that Paolo himself might have thought is required if we want to do justice to the phenomenology of experience. This strongly realist metaphysics. Indeed, if there is a philosophical question that has become more and more pressing for anyone in experience of phenomenology, and on which I would love us to focus as we go on, is precisely this one. What is the right metaphysics? How much realism do we need to presuppose in order to do experimental phenomenology? Michael's presentation and his emphasis on rational reconstruction is actually right on spot here, I think. But I will leave that question open. I don't want to answer it. I just want to put it on the table. For now, let me just conclude with a final personal note, very personal. At the very beginning of his article, Paolo writes this: some problems in psychology and perhaps also in other sciences have a curious destiny. We have known for decades that they are perfectly legitimate, i.e. that they are not mere plays of words. Several good studies have been devoted to them from a variety of theoretical perspectives. Some general statements concerning them are fairly uncontroversial, blah, blah, blah. And yet, no one draws the conclusions that follow from such knowledge, from that amount of agreement, from what has been established with a good degree of certainty. In the sciences, however, the most interesting game is precisely that of drawing the furthest consequences of such propositions as we take to be true. The furthest consequences that follow by the judicious application of appropriate logical tools. Well, in the good old days, I had 3 conversations with Ugo, 3 lengthy, deep conversations. One was about holes, just a few years after Roberto Casati and I had published our book on the topic. The other 2 were about the magic of mirrors, mirrors being a favorite topic of Ugo and Ivana, to which I myself was devoting some time. But in each of those 3 conversations, Ugo pushed me to do exactly what Paolo is urging us to do in the passage just quoted, to draw the furthest consequences of those propositions as I took to be true, to draw those consequences even if I did not expect them or was not prepared to accept them. And this is, well, intellectual honesty, to use Professor Fermani's phrase. That's intellectual honesty. And I want to thank Ugo for having taught me how important it is. Thank you. Thank you very much. Questions? You should come here, please. Ciao Achille. Very nice to see you, even if you are distant, but somehow you're here, in some sense of here. Okay, okay. I have a question about this distinction about facts and events. Unless you, by fact, mean true proposition, I myself would not make such a big difference as you did. And so I would like to ask you this. I mean, when, okay, from Bozzi's point of view, what's interesting is the world as it is normally presented to us. Now consider
people looking at Caesar's death when he was assassinated, you may put things in these two ways. People saw that Caesar died, or people saw the death of Caesar. I mean, did they see different things? Are there two things that they saw? I myself would not say that. There was really one entity that somehow was perceived. Okay, well, what would you say about this? Thank you. Thank you, Francesco. First of all, I should say that as I was talking about it, I almost wanted to refer to you because I know we had already several years ago an occasion to discuss whether or not this is an important distinction. Now, just to be very short and to answer your question, of course, I am not in favor of. Can you turn off the microphone? Thank you. I'm not in favor of multiplying, stuff. So I don't want to say that there are lots of things that we're seeing, an event, a fact, blah, blah, blah. No, I actually am very much suspicious about the whole idea that there are facts to begin with. But the point is the following, in terms of the distinction. Facts are indeed, as you put it, in one-one correspondence with true propositions. Just like more generally, states of affairs are in one-one correspondence with propositions. Those state of affairs that obtain are the facts and therefore correspond to the true propositions. This is the Wittgensteinian picture at the beginning of the Tractatus, and it's a standard picture, I think, still today. Events are not in one-one correspondence. Lots of different true propositions may be reporting the same event. Not only that, precisely by being in one-one correspondence with true propositions, facts have very fine-grained identity conditions. The fact that Brutus killed Caesar and the fact that Brutus killed Caesar violently are two different facts. So much so that we can have different propositional attitudes towards it. I mean, towards them. You may be surprised that Brutus killed Caesar violently without being surprised that he killed Caesar. You just thought that he would strangle him slowly or something like that. So they have very fine-grained identity conditions. But that means that a lot of additional, as Paolo would say, mental stuff is entering the picture here. Not so with events. Here's another example. Suppose you are looking at the sun in the sky and you keep track of the movement, which in ordinary language would be put as follows. The sun is moving behind the elms, say. We, of course, know that the sun is not moving, at least, relative to the obvious frame of reference. So obviously you're not seeing the movement of the sun, right? And how can I put this? Sorry, it will get too long. What I want to say is that you may see things, you may see events without actually being in a position to generate the corresponding effective language. Here's a different example. You see Joe Biden enter a coffee shop. You don't know that Joe Biden is the president of the United States. So you can report what you saw in the fact language by saying, oh, I saw that Joe Biden entered the coffee shop, but you didn't see that the president entered the coffee shop. Yet there was just one event that took place. And that event itself could be described either using the name or using the description. So I think there are all sorts of reasons why it's important to draw these distinctions. And my whole point here is simply that in experimental phenomenology, we are concerned with what we see and not, and in that sense, in the hic et nunc event, not the factive dimensions, not the way what we see can be put in relation to true propositions and so on and so forth. I don't know if this answered your question, probably not. And now I don't hear you, sorry, you have to.
No, it was good to hear you because it clarifies the ontology you are assuming. Mine is a little bit different, perhaps, but this is a long story. I think we should stop here. Thank you. Thank you, Francesco. Yeah. Yes. Okay, the communication. So Maurizio Ferraris will not be present because he is at home and he cannot connect because he's sick. And so we can take more time for discussion because I think we can go slowly. We can relax and go slowly. Okay. And other questions? Sorry to hear that. No other question? Okay. Thank you, Achille. Next speaker is Marco Bertamini, who he's here. Please. Mi sentite? Prova. 1, 2, 3, prova. Can you all hear me also on Teams? Because Also home. Si sente bene, grazie. Si sente bene, fantastic. Okay, well, now we're going to talk about something a little bit different. We're going to focus now on the work of Paolo Bozzi that is more experimental, and I am an experimental psychologist. I'm not a philosopher, so that is what we're going to look at. And in that sense, we're actually taking a step back in time as well. So I've been asked to give a presentation on this particular chapter, which is called Phenomenological Analysis of Pendular Harmonic Motion and the Condition for Natural Motion Along Inclined Planes. So this is one chapter in this wonderful book we all know about now, and it's the translation of some work that Paolo Bozzi published in the 50s. In fact, the chapter includes 2 articles, Analisi fenomenologica del moto pendolare armonico, published in Rivista di Psicologia in 1958, and then a second part, di condizioni del movimento naturale lungo i piani inclinati, also published in Rivista di Psicologia in 1959. So, you know, in the first 2 presentations, we were looking at some work by Bozzi in the 70s and in the 80s, but this is even earlier, and it's, as we will see, well, some very famous, and for good reasons, very famous work by Bozzi on motion and perceived motion and what we mean by natural motion. A term that then became more popular in the international context, the English-speaking scientific community, as naive physics or intuitive physics, but those were not terms used by Bozzi. So these are articles that at the time in the 1950s were absolutely original and important, but appeared in Italian and not in an English translation.
these translations that we now have is very precious. It comes 50 years too late in some ways. It would have been nice to have it earlier, especially for the international community who uses English as the lingua franca, to be aware of this work earlier. However, this is what we're going to look at, and this slide, which has the cover of the book, also prompts me to thank, well, Ivana Bianchi and Richard Davies, who worked on the book, but also organized, particularly Ivana, who has organized this wonderful event today. And I'm also going to do, to not follow the instructions of Ivana in terms of just spending one slide to remember together Ugo Savardi. And this slide I have included this morning. It wasn't in my original presentation, but last night at the restaurant while we were talking, we mentioned this meeting. This is in Naples in the year 2000, I believe. And then we have Ugo Savardi here together. I was present, as well as Paolo Bozzi and Ivana. And it was one of the early opportunities we had to share our common interest in studying, particularly what we call naive optics. Hopefully I will explain that. So it's a way of remembering Ugo and remembering and thanking the whole group of the researchers in this Verona plus Macerata group and everything that they've done together with Paolo Bozzi and Manfredo Massironi and others. I also have a slide in which I guess this is partly for the students here, a mention of another book that you might want to read if you haven't read already. And Physica Ingenua, as far as I know, doesn't have an English translation yet. It'd be nice to have an English translation of this book as well eventually. And the subtitle is interesting as well, because it also makes reference to the work on pendulums, inclined planes. So the subtitle is Oscillazioni, piani inclinati e altre storie, studi di psicologia della percezione, which we can translate as naive physics, oscillations, inclined planes, and other stories, studies of psychology of perception. Okay. This chapter, which includes these two original articles, was translated by Paolo Bressana and Paolo Gaudiano. So we can also look at that cover or first page of the chapter. And now we can start to look at it in Paolo Bozzi's words, although we have them translated into English here. So we're going to start with these preliminary considerations that he makes about the phenomenon he is studying. The phenomenon is that of motion and how objects move. As we'll see in a second, this is direct linked with work by Galileo and even earlier by Aristotle. And Bozzi mentions these two preliminary starting points. The first was that of studying the perceptual aspect of motion that is often present among our visual experiences and characterized by great regularity. Emotion, therefore, truly apt to shed lights on the possible influence on the ways that we actually see exerted by extra-perceptual factors. This basically first sentence just says motion is interesting. It's a very interesting experience we all have, and we can study it. We can think of what are the regularities in the case of motion. And then the second, maybe more important in one way, is that Bozzi says the second reason is a more complex type. I always found it not unreasonable to believe that certain errors of interpretations, those that can be found in the most elementary forms of scientific constructs, for instance, derive their plausibility from the immediate evidence of the facts as they appear.
So in the case of motion, when we study it, we'll soon have to face this problem of if we trust how motion appears, we reach certain conclusions, but then those might be misleading for various reasons, which we'll have to discover together. But this clearly is a constraint that applies to us today, to study of perception, but to all science and scientists as well. So there is a link here between what we discover when we use our senses to experience motion of objects around us, but we can also see whether these aspects of our perception have somehow made their way in the theories, the scientific theories of motion. Okay. Now we'll come back to this. It's a little bit complicated, but fundamentally it does link beautifully the work of perception with the work of scientists who try to understand the phenomena, physical phenomena around us, and yet inevitably they're using their perception as well. So next in this chapter, in this article, Bozzi makes some considerations about the history of science and about Galileo and about Aristotle. I will say a few things as well, although first of all, I have to say that I'm not a philosopher, and here I am in the Department of Philosophy together with famous philosophers, and so I will obviously pretend, or not pretend, but I will say something about this work by these philosophers in the context of this. This is not just philosophy, this is also science, okay? The first consideration that Bozzi makes is a comparison between Galileo and Aristotle, and he's asking the question of whether we should see them as opposite or you know, in a way, very similar in their approach. One could argue that they should be considered quite similar. Again, if we think about them as their contribution to science, and we take Aristotle as, you know, the person we think of at the beginning of the history of science, and perhaps Galileo as the name that we all think of in terms of the beginning of modern science. So both are key players in the history of science for the following reason, that in both of them we find an attention to explain the natural world, the world around us, by being systematic. Clearly, there was also in Aristotle a care to try and be comprehensive, to write lists and to try and explain the physical world and the natural world around us. And to do that by using observations. We have that in Aristotle, and we also have it in Galileo. So there are many things which are in common. So what is that is different? Well, certainly it is not whether one is right and the other is wrong. They are both, we can recognize their contribution to science in both cases. And in science, for all scientists, it is perfectly okay to be wrong and to make mistakes. We all do that, and then theories are turned out not to be accurate. So just to mention that Aristotle got many things right, also made some mistakes, and he has been fairly or unfairly criticized for that. So famously thought the brain was a way of cooling down the body, the blood. It was, if you like, today we would say it was an hypothesis which turned out not to be true. He also says that in humans and many other animals, males have more teeth than females. Okay, maybe there he could have counted. You know, it wasn't that difficult to find some individuals of females and males and count the number of teeth, perhaps.
On many other things, he makes correct observation. He describes the behavior of octopuses, for example, quite well, and that's not an easy thing to observe. Finally, he maybe unfairly has been criticized for mentioning that flies walk on 4 legs. Well, yes, we know flies have 6 legs, but he is perhaps thinking of some particular flies. Here is one photograph of a fly. And in some flies, the front 2 legs are not really used for locomotion. So if he was talking about how they would move, then maybe he wasn't even actually completely wrong on what he was saying. Okay. Anyway, these are just some comments about the fact that Aristotle describes lots of phenomena, describes lots of things around in the natural world and around himself, sometimes accurately, sometimes not so accurately. And of course, he has a whole theory of motion, which was taken as the best possible theory and the only theory for centuries afterwards, pretty much until Galileo. So what is that we get that is new with Galileo, which we don't have in Aristotle? And by the way, whether people, took Aristotle for someone that we couldn't criticize was wrong, but wasn't Aristotle's fault, was the fault of all those people who followed and wouldn't revise and challenge and update the theories. But anyway, what we have that is new, perhaps in Galileo, is the fact that his observations are at a different level. There is clear in Galileo's writing, and is pointed out by Bozzi, that Galileo is much more aware that our observations need to be treated very carefully, and that sometimes what we come up in the end as the best theory, scientific theory, may be counterintuitive. And this is new, this is different, because either what we learn is by looking around and taking it for what it is, or we use our experience, but we also think carefully about what works under which conditions, and therefore maybe we need to do controlled experiments, which Galileo did. We might want to use instruments, which Galileo did. And eventually then we can discover more about the best way to describe the physical phenomena, taking into account also properties that have to do with the observer in some cases, perhaps. But certainly there is this focus on empirical observations combined with models that are developed, well, in the lab, as well as maybe starting from observations in our everyday life, but then bringing, let's say, in the case of how objects move, bringing those observations into the lab, build, say, an inclined plane, which fundamentally was a way of looking at how things fall, but instead of just looking at free falling, which happens a bit too quickly, study the same phenomenon, but with an inclined plane. If the inclined plane is not too steep, it's actually much easier to observe the phenomenon over a different time frame. So as we will see, the observations in the lab are necessary and useful to explain everything we want to explain. And that was the approach that we have in Galileo, but it is also the approach we have in Bozzi. Okay, and in particular, in the case of motion, that's exactly what he does. He brings this phenomena in the lab to make careful observations.
This is a quote from Bozzi. He's saying some of the things I've already started saying. So what we get from Galileo is work, perhaps the most famous contributions about motion, what in physics we refer to as mechanics, how things move. And he studied inclined planes and also the pendulum as a particular case of motion. One result of his experimentations was that the only factor acting upon the frequency of oscillation of a pendulum is the length of the pendulum itself. So if you think back about what you've studied probably in high school, and therefore the kind of stuff we've all forgotten, the length of the string of the pendulum will determine the frequency of the oscillations, how many oscillations per second we get. And counterintuitively, that is the only factor, not the weight of the objects, not which objects we attach, not its size, not its mass, but just the length of the string. That was discovered and described by Galileo, but it was, and it is, counterintuitive. It is not something you would arrive at understanding and describing without careful observations, controlled observations, basically. So, yeah, and there is a link between the work on pendulum, inclined planes, and free fall. But staying with the pendular oscillations, yeah, well, we already said that, right? The motion is independent of the mass or the weight of the object in question. Oops, sorry. So if the length is unchanged, no external push can slow down or increase the frequency of the oscillations, which remain with great approximations isochronous for any amplitude of the arc traced by the pendulum. So whether it moves by a few degrees or a very large arc, the frequency would be the same. All these observations seem to be made to conflict with common sense. So this is what I was saying. Sometimes what we discover is counterintuitive and doesn't seem to agree with common sense. I have found a page of a drawing of a pendulum by Galileo himself, and it's in. That's only for historically interesting. For those of you who speak Italian, it is 16th century Italian, but it's still actually okay, possible to read. So you can actually read Galileo's writing if you like. So Bozzi goes on to say, we see this in Galileo, this awareness that we need to be careful about our intuitions, if you like, or how things appear. And then in working within psychology, we have seen we've seen this reemerge in various contexts. For example, with children in developmental work done by Piaget, and the way the children describe motion, we see that even when the children are asked to play with the pendulum and interact with it, they stick to descriptions that are the intuitive descriptions, as opposed to what matches the physical accurate description of the phenomenon. So the intuitions are very strong. So how is that possible? So basically we have a mystery to solve here. If these beliefs do not, for example, the fact that the weight of the object should matter, if these beliefs do not match physical laws, they don't. And certainly it's not things we've been taught because they're not right. So where do they come from? Well, if that's not true physically, it cannot be derived from experience, or can it? And then it's where we discovered that, well, it can't be derived from experience, because despite the fact that physical models of the pendulums tell us one thing, the way that the pendulum appears to move
inevitably has its own properties that have to do with perception, basically. So at the beginning, these observations are not experiments yet, but they are the observations that then lead us and led Bozzi to go and work in the lab on this. So first of all, we can ask people to introspect, maybe to imagine some of these motions, and even there we already see that we have these intuitions. We think that that if we think of a huge big pendulum with a long chain, then we think of the motion in a certain way. If we think of a small pendulum, much smaller, only a few centimeters, we think of that its frequency must be different. In reality, the frequency, as we have just seen, is the same, but we believe that it shouldn't be so. So these are the level of thinking, if you like, or intuitions. But where do these intuitions come from? If they're not coming from physics, they must be coming from somewhere else. So here is the experimental setup. So now we talked about Bozzi's ideas about methodologies and so on. But here we're seeing Bozzi's work as an experimenter, as an experimental psychologist, if you like. So of those, the title of the symposium being experimental phenomenology, we are very much focusing on the first of those two words here, the experimental side. And here we have description of a particular setup, and that is these are Bozzi's words translated into English. Basically, is starting from the idea that the frequency of oscillations for a given pendulum can be judged as right or wrong or proper or natural. So it is possible to ask these questions and people will be perfectly happy and confident in giving those judgments. That's a good starting point. The frequency may depend on more than one variable, not just one, as in the case of physical pendulum motion. So that's frequency there is a function of, that is actually an L, which is the length of the string, if you like. Physically, that is the only relevant variable, but maybe there are other variables in the lab that will affect our judgments, and they do. So we should not expect the quantitative, whoops. We should not expect the quantitative relationship between length and frequency that regulates physical motion to necessarily hold true on the phenomenal level. Okay, that's the formula that is true in terms of physics, but what would people say in terms of what looks natural? Okay, now at this point, you could do the experiment in the lab by just using a pendulum and vary the length of the string. And you would discover a number of things which would confirm those observations. That is, the frequencies that appear natural have to be higher for the longer the string is. But Bozzi goes farther than that, because once we bring things in the lab, we can do more. We can take a pendulum and make it behave in ways that are controlled by the experimenter. See, I get all excited about these things because I am an experimenter, and this is the kind of things we get excited about. We set things up in the lab to move in certain ways. Sometimes they are the natural, meaning the physical correct way. Sometimes they are not, but the observer doesn't know. This is the experimenter setting these things up, and the observer can judge anything that we show them and judge it whether it looks natural or unnatural. So this is the beauty of this experiment. And to do that, you need a contraption of this type, of this kind. This rod is basically our pendulum.
But there is a little engine behind, again, not visible, but there is a way of controlling the movement. So we can control the frequency any way we like. We can make the frequency be higher or lower. So we can make a pendulum move in a way that is isochronous, meaning the frequency is always the same as we vary the length, or we can make it go faster or slower. And what we discover is that in order for a given frequency to remain phenomenally unaltered, it is necessary that the objective frequency be decreased to compensate for an increase in the amplitude of oscillations, or vice versa, decrease or increase. So in Botz's paper, you will find the whole table with the numbers, the measurements, the data collected from the participants. Here, I'm just telling you the findings, basically. But the findings come from careful experiments involving stimulus, a set of stimuli that we can control, and participants who they are providing us judgments that are based on their phenomenal experience. Although in many ways, this is quite a traditional experiment, maybe because this methodology of interobservations was developed further later on. But this still feels as a traditional type of perception experiment in the Gestalt tradition. Okay, so again, I'm going to almost skip the second part in the sense that the first part is the study on the pendulum motion, and the second is very much following the same logic and the same approach, but using an inclined plane. So the inclined plane was the solution that also Galileo had found to study motion, starting from the interest on free-falling objects, then applying the same ideas to motion along an inclined plane, discovering that the actual weight of the objects doesn't have any effect, counterintuitively, because this is not what we would expect. This is not what people expect today, as a century ago in Italy, in America, or anywhere else. So there is a universality to these findings. But just like what he did with the pendulum, for the inclined plane, to do the experiment properly, what we like is to control the movement, not just to present objects of different weights moving on inclined planes with different angles, but also make the movement of the objects, for example, constant without an acceleration. So to do that, you have to build this device to control the motion. Nowadays, of course, we do this on computers, and it's relatively easy. This was a mechanical solution to the same problem in the 50s. So what happens is, again, that the motion that is physically natural is not the motion that appears natural to observers. As well as the fact that the observers would take into account factors that we know shouldn't matter, like the size of the object. Okay, so the uniform, and these are again some of the findings. The uniform motion of an object along an inclined plane is seen as too fast at the beginning, so actually not perceived as uniform, while naturally accelerated motion is seen as too fast at the end. So an object that actually behaves like a free rolling ball on an inclined plane seems to go too fast towards the end. Okay, so as I said, I'm only
using this slide here to talk about this second part, because again, the point is the same what we've already seen in the first part. It is just like for the pendulum, for the inclined plane, we discover that we can document carefully how certain motions appear natural, and there is a regularity there. There is agreement. That is a systematic pattern in the answers of all observers, despite also individual differences. And so what we've got to is the point of understanding that some things may look natural or not natural, not on the basis of them corresponding to the physical laws of motion, but to something that has to do with perception. How am I doing for time? I have no idea. Okay. Okay. So to sort of talk about how this fits into the field, let's say, of naive physics, I've already mentioned that these works had already been carried out by Bozzi in the 50s, but unfortunately had not become widely known, largely because they'd only been published in Italian. So nothing really happened for some decades. And then in the 70s and 80s, there was a new an interest in this type of studies and this type of phenomena, with work that goes under this name of naive physics, which largely was about mechanics. So again, how we perceive motion and what motions appear natural and what motion don't appear natural. And the ideas, the reason people got really very excited were very much the same that we have seen in Bozzi. That is, in some ways, here we are finding a link between the work on perception and the history of science. So maybe certain theories and certain ways of thinking about motion in the history of science, let's say in Aristotle, would match our intuitive way of thinking about motion, which was perhaps driven by what we perceive as natural. And so the naive physics might help us, possibly help us understand the development of these ideas in the history of science. That to some extent works, it's true, and certainly as a general point, one could say that we do need to be aware of how perception works and what we can perceive and what we perceive as natural to understand how ideas developed. However, at the same time, the story became more complicated because the perceptual side of how errors happen in the context of judgment about motion and naive physics is only part of the story, and some of the mistakes that people make, so some have to do with perception, but some seem to have to do with other type of errors that we might make, perhaps to do with reasoning, with heuristics that we might use, and how we develop our ideas. So, for example, in the 80s, there was more work done on how these ideas developed at different ages with children as well. So the developmental evidence found something quite surprising, and that is that in understanding some problems of motions, young children do better than the older adults.
And indeed, they start doing poorly, then they do better, and they do worse. But certainly at some point, they do better than adults. And that again is counterintuitive, right? But the possible explanation which has been put forward is that we all end up developing our own models of how things work. And at the beginning, we haven't got those models. So we make mistakes, but they're not systematics. They're kind of random mistakes. Then when we start to develop these models, we go wrong. Oops, 2 minutes. Okay. We go wrong, and that's where the adults do worse than the children. But at that point, you see, then you have to take into account cognition as well as perception. Well, in the next 2 minutes, I will update you on what kind of my contribution has been as well to the field, because all of this story so far has been about mechanics, how things move. And then some of us thought, well, what about other phenomena we can observe around us? What about optics? Is there such a thing as naive optics? Is the starting point, fortunately, is that the key principle of how reflection works, if we just focus on reflection, is straightforward and indeed was known to Euclid. That is, in a sense, much earlier than in a case, so if you make a comparison with mechanics, many centuries before we have Newtonian or classical mechanics. So it's simple. It just says that the light bounces off a surface. If that surface is a mirror surface, it behaves as a mirror. By making the angle of incidence the same as the angle of reflection. And that is something, again, we learn at school, then we tend to forget, but that in itself is enough to explain the behavior of mirrors. If you know that, you can work the rest out. However, mirrors do pose a huge challenge to people in terms of presenting us with things that we don't fully understand or on which we have intuitions that are wrong. So again, I'll try to go super quick here. Some of these are questions you may have come across before. There are some difficult questions about mirrors that people find difficult, okay? Why do mirrors invert left and right and not top and bottom? Now, that is a difficult question because of language, and it's difficult to answer. So I find it less interesting than other questions because there are other questions which are easy questions that people find hard to answer. I don't know if that was clear. So there are difficult questions that people find difficult, fair enough, but there are easy questions that people find difficult. So easy questions that people find difficult are questions of the type, where do you need to be in this room to see yourself in this mirror? The mirror is there, you see where it is, you see how far it is, you see the size, you see the room, there is no distortion, and you've done that 1,000,000 times, if not more, in your life. Why do you still find it difficult? And why do you make mistakes when you're asked that simple question? And so people make mistakes of that type, of what they can see from where, and also on what is the information on the mirror itself, on the surface of the mirror. 1 minute, what do I have? Okay, I'll just finish with therefore, I'm not going to go over all of this today. We can talk about it later if you like. Instead, I will finish by asking you a couple of these questions so you can experience it on yourself. So this is sort of a party trick, my usual party trick. So suppose that you are asked to imagine that this surface or any surface, this surface is a mirror, and you're asked to trace the size of your face as you would with a pen on a mirror surface in front of it. If you were in your house, in your bathroom, and you have to outline the head of your, the size of your head. People happily do that. We've done those experiments also together with Ivana.
and on a piece of paper, for example, and people systematically make their size of the head pretty much the same size of their head. Okay, they think the image on the mirror has to be the same image as ourselves. Okay, hold on to that thought. Now ask you a different question, a different set of people, maybe, or the same people, but the next day. And so the question now is, if I give you a mirror of this size, let's say about the size of a book, okay, and I tell you, okay, now you really would like to see yourself in this mirror because you want to check whether your glasses match your shoes or whatever. You want to see the whole of your way you've dressed up today, okay? But you say, okay, but it's small, but I'm going to let you walk near or far as much as you like, and I'm going to let you arrange the angle any way you like, okay? Will you eventually be able to see the whole of yourself in this mirror? And most people say, yeah, if you let me walk far away, then eventually I will see all of myself in this mirror, okay? Let's think whether that sounds intuitive to you. I think that sounds pretty intuitively correct, right? So now what you have is two answers that cannot possibly both be true, because on the one hand, we think that our image on the mirror matches the physical size of our body, in which case we could never see all of ourselves on a book size mirror, or our image becomes smaller with distance, and so it would have to change and not match our actual size. So they cannot both be true. And it turns out that you know, sometimes we hold beliefs that are incompatible. We believe set of things where they can't both be true. It is the case that they cannot be true, both of them, but they can't both be false. In this case, they're both wrong. So they're both mistakes, incompatible with each other, but they're both mistakes that we hold. And the reasons they're both mistakes is because the image that we would have to outline of our own face on the mirror would be, try this at home, half the size of our face, and it will be independently of the distance. As you walk nearer and farther, it will always remain half. Therefore, if this is less than half of your height, no matter how far you walk, you will never be able to see all of you on this mirror. So I don't have time to go into more of all the experiments that we've done on this, but you can see there are lots of everyday experiences on which, because of how perception works, in this case, our intuitions are systematically wrong, and in ways that are where intuitions are very, very strong, and we find it difficult to move away from them. Thank you very much. It's time for a quick question. Quick question. No quick question. Okay. Thank you. Okay. Now, Ian, it's your turn. I just go out here. Okay. You can go, please. Thank you. Very pleased to be here. And be with so many distinguished colleagues. Everybody can hear me okay? Yeah. Thank you to Ivana for organizing the conference. And it's nice to see Gerhard's face on the screen. Hello. And Professor Laura Messina. Ciao, Laura. And I'm really happy to be here among many of the contributors to the Bozzi volume. For me, this serves as a sort of a book release party, we could say. So I was very happy to have translated the essay Qualità Terziarie with Carlo Maria Fossaluzza. And
I think it's great that we've brought Paolo Bozzi's work to English-speaking audiences. Of course, we are, let me go ahead and share my slides. Everybody can see my slides? Yes? Sorry, I can't hear anybody. Yes. Okay. Yes. Okay, thank you. Thank you very much. Of course, we have to think back to Dear Ugo. This is dedicated to him. And however, we're concerned with the present and the future. And I will only say that he's given us many, many tools and instruments to move forward. As I go forward, you'll all hear that I do believe there's an ethical dimension to some of the work that Ugo undertook, as well as Paolo Bozzi and Manfredo Massironi, because this is not simply a question of tertiary qualities, is not simply a question of epistemology or knowledge or phenomenal experience. Today we have a wide-scale undervaluation of the phenomenal and the phenomenological, and we have a kind of a slow physicalization, biologicization, geneticization of experience, where our experience is being interpreted as it was physical or biological or even genetic, which is a bit strange and also a bit scary. So that's how I want to finish my talk today. So we turn towards Fisica Ingenua. I hope everybody can see my copy here. I got mine back in the 90s. And when I first became aware of the argument, and the essay represents the work of a general psychologist to the general problem of expression. And here I just show an image of Bozzi, and I hope Ivana can appreciate my use of the dialetto marchigiano. And you know, the essay goes along. It uses historical arguments. It uses examples, and then it sort of relentlessly drives its point home. And of course, the point is all about tertiary qualities, qualità terziarie, physiognomic qualities. We have different names for them. Affordance is another term that's used. Affordance, of course, comes from Kurt Lewin and the Aufforderungscharakter. That was interpreted as invitation character, valence. Today I came to the office and it was raining. It was rather early. It felt raw outside. The environment was gloomy. It felt unhospitable to be up so early and traveling with the commuters. And this is our experience. Our experience is not meters and centimeters and photons and physical parameters. It's phenomenological. It's qualitative. It's a series of qualia, and tertiary qualities really are just kinds of qualia that we have to take account of. They are almost like the Achilles heel of a psychological system. In one sense, they're given third position: first or primary qualities, secondary qualities, tertiary qualities. They sound rather important, but when they're ignored, they tell the shortcoming of the system. So it is the tendency to interpret the world in terms that, on second thought,
seem to be more appropriate for people, physiognomic, intentional, again, people and interactive behavior, or cross-modal, but this is a secondary or a post hoc judgment when someone says, but you just used a term and said that that tone sounds high. That's a term for space or visual perception, but it's only discovered secondarily. So only a naturalistic viewpoint says, did you notice that you switched modes or that you interpreted the movement of a shape in terms of intention? But in our primary experience, these are the natural way to express ourselves. And Bozzi would have met and known very well the term from Wolfgang Metzger, the great German Gestalt psychologist, of the genetic and epistemic priority of physiognomic and tertiary qualities. That is, that they come first, and secondarily we have ways that we talk about things in physical or naturalistic terms. And we could also bring in Heinz Werner, who talked about, geometric technical qualities of experience and then their physiognomic elements. And once again, the physiognomic, the tertiary, comes first. So the term tertiary is really, as Bozzi explains, it's an improper term. It's a termine improprio. It's not correct because it's based on an empirist premise, which once again is that the primary qualities are the real mind-independent things. The secondary things are subjective, and the tertiary, well, they're kind of like even more subjective. And that's of course not his point. He's using the term because it's convenient. But these things in our experience, these qualia, are really what is to be explained by a psychological system, and they're the explanandum, and therefore that if we ignore them, and because they are epistemically and genetically prior or more important, more salient, then we've really done a poor job with our psychological system. So there's a lot of work, it's natural to apply these qualities to the arts. Wertheimer did that, and of course Arnheim did it as well. And the most distinguished representative of this tradition would be Alberto Argenton, whose book Arte e Espressione I was happy to participate in bringing to an English edition. But we're sort of talking about more with Bozzi the general psychological tradition. So in this case, I just want to bring attention to a couple of works. One is a work called Music as the Language of Emotions by Carol Pratt, who was a kind of a friend of the German Gestalt psychologist. He did write a paper called Tertiary Qualities in the 1960 Festschrift for Wolfgang Köhler. And then there's this interesting cousin of Bozzi, this Martin Lindauer, who I've never met, but he's about the same age, he's still living, and he was a student of the New School. So he had his teachers, Hans Wallach and Mary Henley and Solomon Asch and so forth, and wrote this book, which I encourage Italians to look up. And for our part, Americans, we need to know the work of the Italians. So I know there's a book by Giulia Parovel and one that I was able to look at by Francesco Orilia. So the Italians are really interested in this topic much more than Americans, unfortunately. I'm going to skip over the beginning of Bozzi's article. This is his historical philosophical excursus where he talks about Galileo and all the great philosophers, Hume and Berkeley and so forth. I leave it to the philosophers to sort of pick apart some of the things that Bozzi has said, but I think it's pretty clear that, he makes it pretty clear that we've dealt with this question of primary and secondary qualities in a sort of ahistorical way, post-Berkeleyan way, which is precisely the one that I mentioned, the primary quality as mind independent. When really, to return to the early modern mentality,
primary qualities are already ideas of transcendent objects, and the secondary are merely those that are sensed. They're both ideas, only one has more resemblance to the object than the other, and someone like a Galileo has no sense of skepticism attached to. For the purposes of his science, he does for data, for his experiments, but in general, in terms of the economy of knowledge under God, it's not a problem for him. And Balzi sort of concludes that we have to find primary and secondary qualities in experience itself. And this connects with, old Gestalt and phenomenological themes, of David Katz and Michaud, and the way that something feels more real, or Kanitsa with his, margins of objects and so forth. And what I'm going to do is go through a series of quotes from the article that I think are very memorable. So, at some point, Balzi says, he tells this story about a parrot, and he brings home a aragosta, a lobster, and of course the parrot has never seen this creature, and when it comes out of the bag, the parrot is terrified, right? So, Balzi's really working with this geography, right? This phenomenological geography, the objective and the subjective, and the locus of the quality of being terrifying. The animal is terrified, but it's the cause of the terror is itself terrifying, right? And I just wanted to say briefly, about the perspective of ethology and the perspective of phenomenology. You could think of a kind of a bug detector in the parrot's mind that will respond, could have been, for example, a robotic claw, and it would be terrified to that. But what I think the point that Balzi is making is that there's really kind of a qualia that the parrot has. It doesn't matter that the experimenting psychologist or ethologist can later determine that a variety of super stimuli can evoke the reaction in the parrot. What's more important is that what the parrot sees, no matter what it is terrifying. So this is a purification, and the metaphor I'll use later is policing, right? That we as experimenters and philosophers and theorists have to police this language, purify this language amongst our peers around us. So this is the first case of this. Now, Balzi then goes on to talk about Gibson. And of course, Gibson is a big ally in discussions of the immediacy of experience, but also in the commentary to the essay, I did want to raise a question about this. This, to me, is something to be worked through. Yes, we have affordances. Yes, we have tertiary qualities, but there is a difference between Kafka's woman that says, love me, and Gibson's chair that says, sit on me, right? One is something fixed in the environment. One is an animate being. We want to erase these distinctions, but we also have to respect them. There is more stimulus information included in the distal environment for sitting than there is to loving. And there have been, of course, Gibsonian psychologists. Zebrowitz is one that works on stimulus characteristics of the human interactive world. But there is a little bit of a difference. So I think this is an opportunity for research and discussion. And a couple more quotes from Balzi. So, this goes back to the question of geography. And he says the affordances, the tertiary qualities, expressive characters are there where they are. This is the geography. I might feel it. I might have a brain.
and my brain might be capable of responding in certain ways, and it might even be the material cause of my phenomenal states. But in terms of my experience, they are there where they are. And he says in Italian, là, dove si trovano, là, fuori, outside. And this is really important because there's this slippage, right, between ourselves as phenomenal experiencers and then our role as naturalistic explainers. But they have to be kept apart, and we have to be really aware, and the light has to go off when we switch back and forth between the two, because we can't afford to lose the phenomenal. And in fact, if it's the explanandum, we have to know it really well, and that's something that's not being done very, very much, especially, I would say, in Anglo-American psychology. I always tell this story, but at my university, there's an experimental course that wasn't taught for several years, and it's come back, but in many cases, as many of you all know better than I do, experimentation is sort of like having a tough time in the economy of knowledge. Now, Balzi also says an interesting thing. He says, when I see something with a tertiary quality, an expressive quality, it's irrespective of any assumptions about the eventual content of other people's minds. And this question came up for me personally by working on Arnheim, because there was work on him that said that he was in a tradition of physiognomy, going back to Lavater, meaning that I look at something and then I can intuit somebody's mind. I see somebody, I look at their face, I look at their movement, and I say, oh, you're a personality type A, B, C, D. And this never occurs in Arnheim. And in fact, there's interesting stories that I could tell you, but I won't, where, well, I will tell one quick one. It's from from New York City, and it's these volumes that were put together by this couple, the Lukens family, Lukens husband and wife. And there's a discussion at the cafeteria, and they're talking about Werner Wolf, I think, who was trained in Berlin, but he's doing books on personality and how you can read personality from somebody's outward signs. And the Lukenses say Wertheimer's not happy with Wolf, because Arnheim's dissertation doesn't do this, Wertheimer doesn't do this. And this is Balzi continuing in the same vein. In other words, if I have a certain expression on my face, it vividly brings to mind the expression. Doesn't mean that you know what's going on in my mind. And that is brought out by his diagrams that he uses, where he's gently moving the nose, lengthening it, and his whole point is that these tiny, tiny geometric, technical, to use the Werner expression, alterations sometimes have phenomenal consequences. That would be the principle of pregnance, right? That there's a tolerance, nothing changing phenomenally, and then boom, something changes to a different category. And that was brought out by Professor Kubovy. But other times, tiny changes can bring vast phenomenological consequences, and we can see a much different phenomenal experience arise as a consequence of these things. These are just stimuli, right? They don't attach to a person, but the expression is very real. It's immediate. It's spontaneous, but it's not a tool of divination. I don't learn about anybody's personality, or in a classic sense of physiognomy, or any of these disreputed sciences. So towards the end, Balzi says that he is, sorry, this is coming in the wrong order, but he's open to non-traditional solutions to explain
what he's talking about. And, you know, or if they're open to one that is naively realist, but he says, but this last, a theoretical position that is anything but naive. And, you know, in a gentle sense of questioning, like we saw with Professor Varzi, I want to know exactly what this is. You know, it's not naive realist in a traditional sense, because we have so many of these qualia flying around, right, in this experimental phenomenology. And we do respect the distinction between metric, technical, or physiognomic, or just phenomenological qualities. So how can that be naive realist? It has to be something in a developed sense or an elaborated sense. And so I just wanted to throw out there the paradigm of critical direct realism. And I don't even know if I totally agree with it myself, but it was associated with Roy Wood Sellers, the American critical realist. And I'm just following my colleague here at Penn, his elaboration in a paper on the philosophy of perception and phenomenology of visual space, where he expounds how our perception can be partly subjective, scare quotes, meaning betraying traces of the observer's own visual system, yet at the same time veridical and connecting us to real objects directly. So that's one thing that I wanted to bring out. And to finish, a couple of quick points. First are the danger out there. This is just a screenshot of one of the kind of things that we are always seeing. You know, you have power over your brain chemistry. So people are talking openly, as you all know better than I do, perhaps, about like, ooh, I need to go to the gym and I'm going to get some, you know, I'm going to get some endorphins or something like that. So this is our new reality of speech, right? This is our new reality. Once again, it's something that we have to overcome because, you know, we can get very skeptical. We can think like Marxists and how this is a kind of a neoliberal takeover of our bodies, you know, instrumentalizing our bodies and turning us into just simply recipients of stimuli that are controlled by corporations. But then there's a pragmatic question about just doing good psychology, where we don't have our array or our sort of vocabulary of phenomenal experiences that we can explain. We're jumping into the brain and we're jumping into chemicals and, you know, single cell receptors and so forth, but we don't even know what our experience is yet. We haven't done our inventory. So we're doing bad science in that sense. And just a couple of solutions. I mentioned before that we have to resist a kind of a post Berkeleyan idea of primary and secondary qualities. When we look at the concepts in a kind of an early modern vein, they become less sort of skeptical. And the same is true of our knowledge of experience itself. Again, my colleague, Gary Hadfield, talks about dozens of thinkers, all the early moderns mostly, and then many modern thinkers, including Schrodinger, you know, writing about quantum reality and so forth. For all of them, in a spirit of inclusive naturalism, not physicalism, but naturalism conceived more widely, experience is simply a part of nature. When we do experimental phenomenology or we think about our phenomenal experience, that is nature, right? We're not doing phenomenology apart from nature, physicalism versus phenomenology. It's a part of the same thing, and they have to be brought together into some kind of conformity of a larger system, maybe in the manner that Professor Kubovy was mentioning with
you know, people like Reichenbach, who after all was a friend of Wolfgang Köhler, and just came to my mind. There are notes by Köhler on Reichenbach in Philadelphia at the American Philosophical Society, if anybody wants to go look at them. And lastly, I want to just bring out some nice precedents. These are like police articles, policing, boundary control, purification of language. This all goes back to of course, to Köhler and the, you know, il posto di valore nel mondo dei fatti, world of value, or place of value in a world of facts, and two languages, and of course brought forward by Bozzi. But these articles, and there's others you could mention. I'm thinking of one by Nicholas Pastore that was on Francis Crick. But these are articles that go in and critically purify language and sort of push things into different categories. Like, that's a mistake, put that over there. That's a phenomenal judgment or a statement, that should go over here. And I think we need to do this, and we have to become sort of like the police of psychology and philosophy. So with that, I will end and see if there's any questions. So. Questions? Okay, go. You can go. Mutato. Achille. Microfono. Oh, microfono. Achille, microfono. Thank you so much. I just wanted to welcome your invitation to comment very, very briefly on this critical direct realism, the Seller's position. I think it is actually very promising, even though my understanding is that there is an ambiguity still on how to really interpret it. One version of it is that perceptual knowledge is direct, and yet, i.e. not inferential, and yet at the same time, it is irreducibly conceptual. And the other way of interpreting it doesn't make use of the notion of knowledge, but perhaps experience instead. So perceptual experience is direct, not inferential, and yet it is always irreducibly conceptual or mediated by our concepts. I personally think the latter version is better than the first, because the notion of knowledge, throwing in knowledge into the picture makes things more complicated than they already are, since knowledge is supposed to entail truth, and it gets very messy. But if the way you understand it is in terms of experience of the world, so to speak, then I do think that it is, I don't know how to put it, a good compromise between naive realism as traditionally understood and some kind of anti-realism as it has become more popular in recent times. So that's just my two cents on it. Just leave knowledge out of the picture. Thank you. I don't know if you agree with this. I don't know if that's how you think of it. I never really understood how Sellers deals with illusions or, error, non-conceptual or uncertified percepts. I don't understand that, so I have questions still. Thank you. Yeah, thank you. Other questions? Okay, if there are no other questions, I would like to thank all the speakers. We take a short break, right? And we will be back when? I suggest that thank you everybody, since there has been a lot of things said, we need to leave things deposit a little bit, and there is one of the speakers is missing, so I suggest that we met in half an hour.
there will be Tiziano Agostini and Francesco Orilia presentation. We can skip mine. I will say simply something at the beginning of the discussion, 5 minutes, because so we leave 40 minutes for discussing things, if that's okay for you. So we can recover a bit. I see there are new friends here connected on Teams. Laura, Gerard, so hi everybody. So see you in half an hour. Thank you very much, Tiziano, for your chair. See you later. Sessione molto volentieri anche se c'è stato un po' uno spostamento di orario, il fatto che Maurizio Ferraris non può essere con noi mi dispiace tantissimo, spero che guarisca presto, ma questa sarà una sessione, mi sentite? Ho visto ok, una sessione prevalentemente in italiano, almeno questa era l'organizzazione e sì, mi dispiace per Maurizio, perché ovviamente lui, cioè se ho capito bene, ha insegnato anche a Macerata nei primi anni '80, giusto? E poi a Trieste, dove ha incontrato proprio Paolo Bozzi. Io ho incontrato Paolo per l'unica volta proprio a un convegno organizzato da Maurizio a Torino, dove Paolo ha detto: ma puoi immaginare come sarebbe vivere l'esperienza come descrive Hume? È vero che per un povero filosofo, che quando i filosofi sentono qualcuno che dice che cioè voi filosofi che cercate di descrivere quello che è l'esperienza, e Hume ha finito così immediatamente. E questo era il mio primo impatto con Paolo di persona, ma proprio su invito di Maurizio a Torino. E da quanto mi ha detto Ferraris in passato, che era l'impatto con Paolo Bozzi, che l'ha positivamente convertito da quelle che erano le sue tendenze un po' kantiane, e poi anche con altre figure anche di grande importanza, ma è stato Paolo a incanalarlo su questa direzione verso precisamente quello che lui chiama il nuovo realismo, che è un po' così nuovo per tanti, non era, ma era l'idea che abbiamo qualche tipo di contatto diretto con il mondo esterno, e forse un momento di svolta per Maurizio è il momento in cui ha scritto quel libro del 2004 che si chiamava proprio Goodbye Kant, cioè dell'idea che neanche perché non dobbiamo neanche accettare le premesse
delle forme di idealismo, cioè che Kant ha cercato di mettere insieme a un atteggiamento un po' più sano, e quindi quando si diceva Goodbye Kant, che ovviamente era il film del Esperlino, cioè di scappare da un'illusione, sì, forse per sostituire un'illusione con un'altra, ma Maurizio era molto chiaro che l'incontro con Paolo Bozzi a Trieste negli anni, presumo, negli anni 80-90 era decisivo per questa svolta che poi ha sviluppato in altre direzioni. E con questo, cioè, scusate, c'è il mio cane che mi aggredisce da dietro. Con questo, ovviamente, visto che Tiziano Agostini ha già presentato, come presentare chi ha già presentato? Si chiama Vincent. Tiziano già lo conosciamo, sì, Sì, okay. Credo che possiamo... Quando mi metto qua a fare il... Hey. Puoi andare a posizionare. Ecco, quindi ringraziamo tantissimo il professor Agostini che mette sulla pagina per parlare di queste osservazioni inedite su... Eccoci. Quelli che in inglese si chiamano after images, ma sono proprio after images. Mi chiedo e aspetto la... Allora, grazie Richard, grazie. Allora, oggi riprendo un intervento che feci nel 2007 in occasione di una giornata organizzata dall'Accademia Galileiana di Padova, proprio organizzata da Mario Zanforling per ricordare Paolo Bozzi, e in quell'occasione appunto presentai le osservazioni inedite su certe peculiarità delle immagini consecutive, che poi ho tradotto e sono all'interno del libro che è stato curato da Ivana e da Richard. Allora, io vorrei proprio iniziare con il mio primo ricordo delle immagini consecutive. Ero piccolo, sono cresciuto in un paese del Goriziano, della provincia di Gorizia, e mi ricordo che un giorno, mentre stavo uscendo dalla chiesa, dove andavo tutte le domeniche con mia mamma, c'era un ragazzo che era un po' quello che aiutava il parroco durante le messe, che distribuiva un piccolo volantino, e su questo piccolo volantino c'era questa immagine, un'immagine di Don Bosco, e sotto c'era scritto questo: si fissi per un minuto il puntino sul naso di questo volto, si porti poi lo sguardo verso il cielo, vi apparirà l'immagine di Don Bosco. Qui arranchiare gli intenti di far credere, insomma, che quello che si vedeva nel cielo era effettivamente Don Bosco. Adesso, se volete, la facciamo assieme come esperienza, e così prendiamo un po' di familiarità con questi strani oggetti che Paolo ha studiato, e vedremo, perché faremo con lui un percorso che ci porterà dentro il suo modo sia di pensare, ma soprattutto di dimostrare il suo ragionamento attraverso delle immagini. Quindi adesso fissate il puntino che sta sul naso di Don Bosco, e poi vedrete che cosa succede. È quello che ho visto io appunto quando ero bambino, quella domenica.
funziona, aveva funzionato anche per me, non è necessario il cielo per vedere Don Bosco, basta uno schermo, ma io rimasi molto colpito effettivamente da questa esperienza e soltanto molto più tardi imparai a conoscere. Sì, funziona. Molto bene, grazie. Imparai. Serena, sei tu? Chi è che ha parlato? Sì, bellissimo, funziona. Grazie. E quindi diciamo che soltanto molto tempo dopo, imparai a conoscere le immagini consecutive e a studiarle anche. Allora, qui ci sono, diciamo, prima di passare proprio a vedere quello che ha fatto Paolo in questo lavoro empirico, qui possiamo proprio veramente parlare di fenomenologia sperimentale. E vediamo che cosa sono sostanzialmente le immagini consecutive. Insomma, noi le vediamo in poche occasioni, quando per esempio siamo, e non sappiamo neanche che sono immagini consecutive, quando siamo al sole per molto tempo con una luce abbagliante, poi magari chiudiamo gli occhi oppure andiamo in un contesto un po' meno illuminato e vediamo delle macchie chiare o delle macchie scure. Queste sono immagini consecutive che non sono, come dire, strutturate come il Don Bosco che avete appena visto e non hanno un grande significato, cioè per la gente comune le immagini postume sono manifestazioni percettive che non sono particolarmente interessanti. Invece per i ricercatori hanno un interesse perché ci fanno capire un po' quali sono i principi che regolano il funzionamento del sistema percettivo, del sistema visivo in particolare. E non a caso poi gli psicologi che si sono occupati e hanno cercato di spiegare le immagini consecutive erano Miller, era Fechner, Helmholtz, giusto per citarne alcuni. Quali sono i fattori che influenzano le immagini consecutive? Sono sostanzialmente le caratteristiche dello stimolo primario, cioè quello che guardiamo nella fase iniziale. Questo, cioè, per esempio, se abbiamo un colore più intenso, quello che succederà dopo è che avremo un'immagine consecutiva che, per esempio, ci rimarrà presente per più tempo. Un altro è l'adattamento dell'osservatore. È chiaro che se ho l'occhio adattato al buio vedrò, come dire, le immagini, basterà poca intensità dell'immagine consecutiva per vederla in modo nitido, la quantità di luce nella stanza e così via, e poi l'area della retina stimolata, se viene stimolata la parte della fovea oppure la periferia. Le caratteristiche principali da un punto di vista fenomenico delle immagini consecutive sono il numero delle fasi. Non so se avete già avuto modo di osservare che inizialmente è molto intensa, poi a un certo punto svanisce, poi ricompare, ma molto più filmare, molto più diafanica, poi scompare, poi se si continua a guardare ricompare, ma molto poco definita. Adesso vedremo con gli esempi che di Paolo. La latenza e poi la durata, no? Sono tutte dimensioni che sono dimensioni fenomeniche delle immagini consecutive. Allora, vi dicevo che studiamo le immagini consecutive per capire come funziona il sistema visivo e perché Bozzi le ha studiate e perché l'intrinseca curiosità di Paolo era stuzzicata dall'idea di far interagire l'apparenza con l'apparenza dell'apparenza. E poi sarà l'apparenza dell'apparenza perché vedremo che c'è un esempio particolare dove in realtà l'immagine consecutiva va a interagire con i margini quasi percettivi, quelli del famoso triangolo di Canizza. Ma allora adesso cerchiamo di entrare un po' nel modo di pensare di Paolo con le relative dimostrazioni, proprio leggendo quello che dice Paolo all'inizio del suo articolo. Le vicende della breve vita di un'immagine consecutiva possono in qualche misura dipendere da quello che le sta attorno. Essa, teniamo ben presente, solo da un punto di vista astratto e modellistico è qualcosa che sta nell'occhio e nel cervello. Nella realtà dei fatti, essa sta in mezzo agli oggetti che popolano il campo delle nostre constatazioni dirette. Naturalmente poi tutto può essere ricondotto a quelle astrazioni e a quei modelli,
ma proprio per poterlo fare occorre andare a vedere che cosa succede nell'osservazione diretta quando la detta immagine venga fatta interagire con altri eventi visivi. E qui, no? L'interazione tra l'apparenza e l'apparenza dell'apparenza. Ok, allora adesso una prima prova può essere eseguita chiudendo un'immagine consecutiva dentro una cornice. Adesso vi chiedo di nuovo di fissare la crocetta che sta tra i due rettangoli e poi mi dite che cosa vedete nel momento in cui passiamo nella slide successiva e vi si formeranno due immagini consecutive diverse. Magari puoi mettere l'immagine più grande perché noi vediamo due immagini in questo momento. Vedete? Sì, Perché c'è anche la l'immagine presentazione, giusto? successiva Vero. è la soluzione. Esatto, perché dovrebbe togliere la parte di presentazione. Dovresti mettere la... Esatto. Ecco, grazie. Vediamo se funziona. Eccolo, ok. Perfetto, grazie. Ok, scusate, ma... Ok. Adesso che metto dimensioni bisogna riadattarsi un po' a queste nuove dimensioni. Ok, fissate sempre la croce e ditemi quello che vedete. Questa è interosservazione, nel senso che... Verde, due verdi. Due verdi, ok. Allora, c'è una differenza tra il verde sulla destra, quello che è incluso, che sta dentro il rettangolo, e quello che invece è fuori dal rettangolo? Non ok, allora è chiaro che adesso siamo in una, come dire, le condizioni di stimolazione sono un po' particolari perché c'è il vetro in mezzo, poi qualcuno le vede sul computer, qualcuno la distanza è diversa. Comunque quello che succede in questo caso, sostanzialmente, che poi viene descritto da Paolo Bozzi, è che l'immagine postuma senza cornice ha durata, latenza e intensità simili a quelle osservate da altri ricercatori in condizioni equivalenti. Quella nella cornice, invece, appare più scura e perfettamente omogenea. Non so se qualcuno è riuscito a cogliere questo aspetto. Priva del carattere di realtà, si direbbe che lo spazio interno è proprio di quel colore, dice Paolo. Il colore è molto stabile nel tempo ed è soggetto solo a un lungo, costante decadimento appena visibile nelle prime fasi. Quindi qui sostanzialmente quello che succede, io ho provato, e quello che succede è che effettivamente l'immagine consecutiva che sta dentro il rettangolo, il suo colore è un colore molto omogeneo che decade lentamente e non ci sono, come dire, diverse fasi, no, nella vita dell'immagine consecutiva, ma c'è un decadimento lento verso poi lo schermo bianco nel momento in cui l'immagine consecutiva non è più presente. Allora il passo successivo fa questa idea che, giusto per, no, lui non amava i modelli, era, come dire, era molto critico rispetto all'impostazione del cognitivismo, no, che trovava dei semplici modellini per spiegare, no, semplici fenomeni percettivi. Però è interessante come riesce, no, in questo lavoro a proporre una metafora che la chiama metafora idraulica, che è sostanzialmente il modello, e afferma che è difficile sottrarsi all'idea che il colore della cornice sia contenuto in essa come un liquido è contenuto in un recipiente, i cui bordi limitano la sua possibilità di espansione. Quindi la cornice, secondo Paolo, contiene il colore e lo fa star lì dentro, ed è per questo che il colore contenuto dalla cornice ha un'intensità superiore ed è anche decade lentamente come durata temporale. Allora lui dice che cosa succede se è vera questa metafora
idraulica. Che cosa succede se invece di utilizzare, avere una cornice con le linee continue, utilizzo una cornice con dei tratteggi? Adesso facciamo l'esperienza con la cornice costruita con una linea tratteggiata. Ok, guardate di nuovo la X al centro dei due quadrati. Sempre verde. Sempre verde. E poi? E quello di sinistra più definito? Quello di sinistra, quello dentro la cornice o quello fuori dalla cornice? Fuori dalla cornice. Quello fuori dalla cornice. Allora, quello che dice Paolo, dice che anche in questo caso abbiamo una grande stabilità del colore incluso. E dice, ma questo perché? Perché dice che in realtà poi vedremo il liquido che sta lì, cioè la metafora che utilizza appunto la metafora idraulica, il colore è come un liquido molto denso che fa difficoltà a uscire dei tratteggi sottili che lui ha utilizzato in questa dimostrazione. Adesso però che cosa succede nel caso in cui utilizziamo una cornice dove non ci sono più dei trattini così sottili, così piccoli, ma ci sono invece dei grandi tratti angolari? Adesso facciamo di nuovo questa esperienza e qui entra in gioco Canizza, perché qui entra in gioco il triangolo di Canizza, perché come vedrete in questa cornice che lui costruisce si creano dei margini quasi percettivi e quello che si dovrebbe vedere è che in realtà il colore defluisce dalle aperture che ci sono nella cornice, prendendo la forma del rombo quasi percettivo. Ok, guardate di nuovo la X tra i due quadrati. Ok. Fissate sempre la X al centro. C'è qualcuno che ha visto il colore uscire? Il colore esce e che cosa fa il colore? Sì. Esce e c'è un quadrato. E che forma assume poi il colore? Cioè nel momento in cui c'è una stratificazione, no, della parte colorata rispetto a quello che viene in realtà percepito come... Cioè, vedete tutti, no? Qui che c'è un rombo che sta sopra un quadrato parzialmente occluso, giusto? Che questo è Canizza, no? Questo è il famoso triangolo di Canizza, quindi margini quasi percettivi. Allora, quello che dice Paolo Bozzi, proprio quello che dimostra Paolo Bozzi con questo esempio, è che nel momento in cui allarghiamo, diciamo così, cioè costruiamo una cornice con dei buchi, a questo punto quello che succede è che quello che noi abbiamo visto come stimolo che ha dato vita all'immagine consecutiva cambia forma, esce dai buchi e tende a distribuirsi proprio lungo i margini di questo rombo con i margini quasi percettivi. E questa è una cosa molto interessante perché, come dire, qui addirittura c'è, no, un'interazione tra l'apparire, dell'apparire, siamo tre livelli di apparenza diversi. Così visto? Con una tendenza ok, cioè nel senso che non erano rettangolari, ma questo anche proprio nella primissima fase oppure all'inizio anche nella primissima fase? Ok, perché nel momento in cui diciamo così l'immagine consecutiva incomincia a sparire, no?
c'è questa tendenza a curvarsi, sì, al punto di unione, diciamo così, dei due, tende a curvarsi. Comunque questo, diciamo che è molto, questa dimostrazione è molto efficace, proprio perché, come dire, adesso vediamo cosa dice Paolo, il colore consecutivo, per un attimo aderente allo schema del quadrato, comincia a occupare le aperture laterali e tende a debordare da esse. Questo defluire del colore verso l'esterno è accompagnato da un rapido scolorimento, spesso a una precipitosa estinzione dell'immagine. Come esce? No? C'è anche ovviamente una perdita di compattezza del colore, che invece quando la cornice è completa, no, non c'è. Ok? E qui dice poi, continua, alcuni osservatori asseriscono che il deflusso termina nel momento in cui incontra certi altri margini possibili in questa configurazione. Infatti, guardando il quadrato formato dai 4 elementi angolari, senza collocarvi dentro alcuna immagine consecutiva, non è difficile vedere un altro quadrato, questa volta anomalo, appoggiato su di esso e rispetto ad esso ruotato di 45 gradi. È il quadrato anomalo a costituire il luogo per l'immagine consecutiva, la quale vi si assesta dentro. Riprendendo l'analogia idraulica vista in precedenza, il quadrato anomalo è il quadrato anomalo a servire da contenitore per il colore postumo. E il quadrato anomalo l'abbiamo visto anche ve l'ho fatto vedere anche prima, quindi questo l'analogia idraulica ci può spingere anche oltre con l'immaginazione, dice Bozzi. Il colore consecutivo è un liquido vischioso che non riesce a passare attraverso i fiti tratteggi del rettangolo, utilizzato come contenitore nella seconda osservazione, ma riesce a passare attraverso aperture più ampie, come quelle del caso che abbiamo appena visto. Bozzi poi paragona la densità del colore postumo, e quindi qui spiega anche il cambiamento di densità che c'è, no? Con il livello di un liquido sul fondo di un recipiente. Alla fuoriuscita del liquido corrisponde l'abbassamento del suo livello. E l'abbassamento del livello, secondo Bozzi, è, come dire, una metafora del cambiamento della saturazione, se vogliamo, del colore dell'immagine consecutiva. E questo è veramente interessante. Adesso poi Bozzi gioca con, diciamo così, con le forme, e questo è un esempio dove lui utilizza una forma irregolare, una macchia sostanzialmente, e per vedere che cosa succede nel momento in cui la metto dentro in una cornice quadrata. Quindi vi invito di nuovo a guardare la X e poi vedere che cosa succede all'immagine consecutiva di questa macchia. Cosa succede? Ma c'è un rosa che compare. C'è un rosa che compare, esatto. E che forma ha quel rosa che compare? È la forma anomala di prima. Non di prima, ma che piano piano però... Io l'ho vista molto arrotondarsi, ad esempio. Com'è? L'ho vista molto arrotondarsi, diventare quasi una sfera, cioè un disco. Io l'ho vista riempire il quadrato quasi. Sì, anch'io. Sì. Esatto, si arrotonda e riempie il quadrato. Quindi sostanzialmente quello che succede è che quella macchia, dopo l'immagine consecutiva di quella macchia, inizialmente va un po' fuori dal quadrato, però piano piano entra dentro e prende un po' la forma del quadrato. Adesso facciamo invece, ecco, questo è proprio, come dire, una critica all'empirismo e alla percezione, diciamo, delle superfici giustapposte. Adesso, ecco, questo è proprio l'esempio, diciamo così, più
eclatante, no? Cioè qui anche l'idea di aver appunto escogitato questa figura per dimostrare che c'è l'interpretazione retinotopica cioè che no, ricondurre la spiegazione dell'immagine consecutiva soltanto a degli effetti fisiologici che avvengono sulla retina. Questa è l'interpretazione insomma tradizionale che è stata data a perché si formano le immagini consecutive, è parziale, perché non può spiegare che cosa succede adesso quando vedrete no, l'immagine consecutiva di questi settori verdi. Ecco, vi chiedo di nuovo di fissare la crocetta centrale per 30 secondi. Cosa vedete? Laura, cosa vedi? Una striscia rosa con sopra 3 forme scure, nere. Quindi Una striscia rosa con sopra 3 forme nere. Quindi c'è un completamento modale della striscia, cioè sta sotto, c'è una striscia Oh yes. rettangolare, diciamo così, che sta dietro a queste barre, a questi elementi, questi segmenti neri. C'è qualcuno che l'ha vista oscillare, cioè, c'è qualcuno che l'ha vista anche davanti? No? Che andava avanti e veniva indietro, però nessuno l'ha vista ha visto come 3 elementi giustapposti, no? Quindi un'interpretazione, diciamo così, a mosaico non è assolutamente possibile, No. e questo significa ovviamente che le immagini consecutive rispondono esattamente, cioè si comportano esattamente come degli Non ho oggetti visto che sono... 3 pezzi di rosa, ma un unico rosa dietro. Sì. Sì, Questo che quindi si comportano esattamente come gli oggetti presenti. Sono 4, erano 4, Sì. 2 ai lati e 2 all'interno, che corrispondevano al... E noi abbiamo visto una striscia rosa. E voi avete visto la striscia rosa, esatto. E il bianco si diventa nero, no? Questo è vero, è vero. Il bianco diventa chiaro. Dopo invece diventerà nero sopra. Sì, è così. Lo sfondo... Tiziano, e quando è comparsa questo stimolo, così come i 2 quadrati rossi della terza osservazione, che venivano dopo l'osservazione delle forme precedenti, immediatamente, oltre ai 2 quadrati rossi, a me sono cominciati a comparire dei quadrati verdi. E in questo caso, sullo stimolo, mi sono cominciati a comparire rettangoli rosa. E non ho preso l'LSD. Sì, perché stiamo... che ne abbiamo visti tanti uno di seguito, uno dopo l'altro, quindi Cioè, a un certo punto... rimane il colore precedente che si sovrappone Sì. Infatti se guardi per esempio adesso dipende molto dalle caratteristiche dello schermo su cui stai guardando, ma se per esempio ha una luminanza alta, quindi è molto intenso il colore, a questo punto dopo dopo 20 secondi che guardi il verde incominci a vedere il rosa che deborda già lì, no? Incomincia a uscire già lì. Sì, esatto. Ok. Allora, adesso quello che si vede sostanzialmente è questo, quindi c'è una stratificazione figura-sfondo, quindi vuol dire che non è così, l'immagine consecutiva non è riconducibile semplicemente a quello che succede a livello locale sulla retina. Vabbè, adesso facciamo anche questo, dai, proviamo. Sempre guardate la croce bianca che sta al centro della configurazione.
Cosa avete visto? Allora, rettangolo rosa con la crocetta in mezzo. E poi le stesse 3 forme di prima che sono diventate bianche e che però mi vanno oscillando. Che vanno avanti e indietro, no? Ok, quindi in questo caso dovrebbe, come dire, una delle possibili soluzioni, no, percettive soluzione dell'immagine consecutiva è quella di vedere un'oscillazione degli elementi che occludono l'immagine, e quindi un'immagine che esce e che poi torna sullo sfondo, torna dietro. Allora, qui adesso vorrei concludere, cioè come chiude con le parole di Paolo, come chiude Paolo queste osservazioni. Dice: da queste osservazioni emerge che l'immagine postuma è immagine di ciò che è effettivamente veduto, avvertito come esistente, fenomenologicamente reale, non di ciò che cade sull'occhio o di ciò che uno strumento fotosensibile potrebbe operativamente accertare. Ciò che si conserva non è ciò che l'occhio ha visto, ma ciò che oggettivamente è stato davanti a noi, nell'atto dell'osservazione, madre di tutte le cose. E questo un po' per dire quello che deve fare, no? la definizione che lei aveva letto prima di chi è il ricercatore. Per come dire, attualizzare queste considerazioni, queste osservazioni che abbiamo fatto, proprio da qualche giorno, la scorsa settimana, abbiamo iniziato a raccogliere dati proprio sulle immagini consecutive, a partire da delle osservazioni che aveva fatto Werner all'inizio dello scorso secolo, il quale aveva visto che se noi, come dire, nel momento in cui vediamo l'immagine consecutiva, associamo un suono, questo il suono modifica le qualità dell'immagine consecutiva. Quindi è una situazione di intermodalità. Abbiamo, diciamo così, trovato un metodo per provare a misurare che cosa succede all'immagine consecutiva, e abbiamo iniziato gli esperimenti assieme a Walter Coppola, a Serena Cataruzza e a Giulia Parovel, e vi sapremo dire che cosa succede in questi casi. Ok, allora grazie per l'attenzione. Grazie mille per una... sì, neanche io ho preso l'SD. Se ci sono domande anche dai drogati, non lo so, osservazioni su questa... Io mi chiedo un pochettino su, cioè, come Achille ha fatto osservazione sulla difficoltà di tradurre un po' quelli che erano la terminologia, non tanto tecnica di Paolo, ma questo rapporto tra l'idea del postumo e l'after image, cioè si sente l'idea con un after image che sia una cosa sulla retina, mentre non so, l'idea del postumo è proprio morto o sepolto. E tu dici che non lo so, credo che sono le metafore che sono in gioco qua un po'. Certo, no. Sì, perché credo comunque che sia comunque è stata chiamata anche come, no, effetti postumi, però l'effetto postumo effettivamente forse dà più l'idea, no, del fatto che non è, cioè che non è, che è solo parzialmente legato, no, a quello che succede sulla retina, no, rispetto a after image, no? Immagine consecutiva. Sì,
After image sembra sì, una cosa che rimane, ma il postumo, cioè, forse Achille vuole intervenire per chiarire le cose. Vai Achille, vai. No, non volevo interrompere, non volevo interrompere. No, la tua mano era... È importante la tua mano, Achille, sì. No, volevo, se posso fare una domanda proprio sull'ultima slide, quella citazione da Paolo Bondi, no? Sì. Perché naturalmente, ovviamente a me interessa molto il tipo di discussione che si trae da questi risultati. E devo dire che mi lascia perplesso il testo, perché c'è quasi una contraddizione. Prima abbiamo da questa situazione emerge che forse ci sono troppi microfoni aperti. Va bene adesso, mi sentite? Ok, no, dicevo che c'è quasi una contraddizione, perché da un lato Paolo dice che da queste osservazioni emerge che l'immagine postuma è immagine di ciò che di ciò che è effettivamente veduto. E poi alla fine dice: ciò che si conserva non è ciò che l'occhio ha visto, ma ciò che oggettivamente è stato davanti a noi. Allora, non riesco a capire qua il vedere quanto, diciamo così, quanto gioca, perché da un lato sembra essere ciò che si è effettivamente veduto, dall'altro non è ciò che l'occhio ha visto, ma ciò che oggettivamente è stato davanti a noi. Mi puoi chiarire un po' questo bisticcio, per favore? Allora, io credo che allora, lui considera le immagini consecutive come dire, parte del mondo fenomenico, e credo che per lui ho riportato le conclusioni, no? Dove lui dice, no, parla dell'osservazione, no? E lui dice che è la cosa fondamentale, no? Il fatto di osservare il mondo. Effettivamente cioè, hai ragione, nel senso che ci sono nella prima fase, nella prima parte, lui dice, no, che l'immagine consecutiva è qualcosa che esiste, no? Che è veduto, ciò che è effettivamente ciò che è veduto, sì. E poi conclude forse, come dire, allargando un pochino, no? la prospettiva, no? Sì, solo che appunto, secondo me qui il problema è capire in che misura dobbiamo metterla nei termini di ciò che è effettivamente veduto, piuttosto che, e io credo che questo Paolo volesse dire, piuttosto che ciò che davvero è davanti a noi, per così dire, perché e che in qualche modo si impone alla nostra attenzione, questo sicuramente, diciamo appunto in modi piuttosto bizzarri, se vogliamo, in questo caso. Però altrimenti non riesco proprio a capire quale possa essere la contrapposizione finale quando dice non è ciò che è visto, ma ciò che è davanti a noi. Ma ciò che è davanti a noi è quello che vedo, no? Cioè le mette sostanzialmente sullo stesso piano degli oggetti che sono visti. E secondo me lì, no, il fatto, quando dicevano che giocare con l'apparenza, cioè interagire tra apparenza e apparenza dell'apparenza, perché l'immagine consecutiva sarebbe l'apparenza dell'apparenza, no? Non so, forse c'è proprio magari proprio il passaggio dove dice non è ciò che l'occhio ha visto, ma forse non è ciò che l'occhio ha visto, lo si può anche togliere, perché in realtà è ciò che l'occhio ha visto. La negazione lì è forse più, non so come dire,
più retorica, in quanto accresce l'importanza di ciò che segue. Non è tanto, non è solo ciò che l'occhio ha visto, ma è proprio la realtà, per così dire. Quindi è come dire una clausola che è introdotta al negativo per enfatizzare ciò che segue dopo, per enfatizzare proprio, se vogliamo, la morale realista che vuole trarre. Forse è un po' questo il modo di leggere il passo. Sei d'accordo? Ok, grazie. Grazie a te, grazie a te. Devo chiedere al chairman come intende procedere, nel senso che avrei anch'io una cosa su questo punto da lanciare a Tiziano e ad Achille, però buttati. no, nel senso che vuoi che lasciamo per la discussione finale o ne parliamo adesso? Cioè se è pertinente alla questione di vedere con l'occhio. Sì, credo che sia pertinente, no? Era la cosa di cui parlavamo, e qui c'è un buio terribile questo. Credo che era un po' la cosa di cui parlavamo anche adesso durante la pausa caffè. Credo che queste delle immagini consecutive sia una cosa abbastanza interessante, nel senso che Paolo ne parla spesso in molti scritti, come esempio di significato di soggettivo, fenomenicamente soggettivo. Paolo è davvero un riduzionista spinto, ma un riduzionista alla fenomenologia, nel senso che lui riduce tutto a un insieme di significati che sono proprio fenomenologici, per cui laddove sdogana l'uso del termine soggettivo, e lo fa in tanti scritti, lo fa proprio citando le immagini consecutive come un esempio di situazione in cui, tanto quanto percepiamo la consistenza oggettiva di qualcosa che addirittura vediamo fuori da noi, nello stesso tempo lo percepiamo fenomenicamente come dipendente da noi. Non a caso le immagini consecutive si muovono quando tu muovi gli occhi. Quindi, e questo ci riporta, secondo me, un po' il discorso che faceva Achille, no? Che cosa vuol dire? Che le vediamo, dove sono queste immagini? Sono chiaramente là fuori, nel senso che noi le vediamo là fuori, però le vediamo anche svanire e vediamo che, a differenza di quanto succede con tutti gli altri fatti del mondo che sono solidi e rimangono lì dove sono e che non svaniscono, quelli in qualche modo dipendono dal soggetto. Quindi quelli sono dei casi in cui, dice Paolo, possiamo parlare di immagini, di pezzi del mondo fenomenico, che però sono in qualche modo soggettivi, cioè legati al soggetto. Ora, a quello che dicevamo parlando di interosservazione nella pausa caffè è questo: siamo tutti tranquilli quando parliamo di interosservazione nel significato classico ortodosso di Bozzi, quando facciamo riferimento a un fatto visivo che è là fuori, no? Possiamo stare qui a discutere sul colore di un oggetto che abbiamo davanti agli occhi. Se è cioè che condividiamo nello stesso ambiente. Nello stesso ambiente, che era la situazione ortodossa dell'interosservazione di Bozzi. Prendo un oggetto, lo metto davanti a tre partecipanti, guardano lo stesso oggetto, ne parlano insieme, quello che si vede è che le descrizioni convergono verso una descrizione sempre più accurata della cosa. Bene, con il fatto visivo è semplice. E lì davanti l'oggetto, e c'è un bellissimo esperimento che lui ha fatto con la Martinuzzi, dove riporta tutti i dati, una descrizione qualitativa molto analitica di quello che capita. Bene, e questo è un caso semplice perché abbiamo un'osservazione visiva. Già quando cominciamo a fare, per esempio, l'interosservazione nel corso di una degustazione, per esempio, c'è una parte in cui parliamo delle proprietà percettive visive dell'oggetto, che sono tranquille, nel senso
Ma quando cominciamo per esempio a parlare della sensazione che abbiamo dentro la nostra bocca, noi abbiamo fiducia nel fatto che la possiamo interosservare. Non a caso facciamo l'esperienza insieme, non è un mondo che diventa di colpo solipsistico, no? Quello del parlare dell'esperienza gustativa, per esempio. Però avvertiamo che è una cosa diversa rispetto a parlare dell'oggetto che c'è davanti agli occhi. Allora nella pausa caffè dicevamo, ma guarda un po', le immagini consecutive sono una cosa interessante perché noi le vediamo là fuori e quindi apparentemente sono più o meno la stessa cosa del colore visto di ciò di cui stiamo parlando, per esempio nel corso della degustazione, però nello stesso tempo ciascuno ha la percezione che dipendono da noi, non a caso in base a dove siamo rispetto alla X, quanto siamo stati a guardare, tutte le condizioni che diceva Tiziano, un po' di dipendenza dal soggetto la avvertiamo. Detto questo, qui con Tiziano è successo, è emerso secondo me un esempio straordinario di seduta interosservativa, nel senso che c'erano osservatori in remoto da più parti e stavamo interosservando di fatto, mettiamolo fra virgolette, ma questo secondo me è interessante e su questo anche volevo riparlarne un po' anche con Achille, perché c'erano molte dinamiche tipiche di una seduta interosservativa classica, eppure siamo da parti diversi, davanti a schermi diversi, stavamo guardando la crocetta da punti di vista diversi, con luminosità ambientali diverse. Quindi penso che sia molto facile forse definire degli aspetti legati a che cos'è la percezione, come funziona, anche tutto sommato aspetti di metodo, per ritornare al discorso che faceva Michael Kubovy in apertura oggi, quando parliamo di casi semplici, classici, no? Che sono quelli dello psicologo della percezione quando guarda un fatto percettivo robusto. Quando siamo in queste situazioni un po' limite, e questi sono fenomeni limite interessanti perché sono condivisibili, li abbiamo condivisi al punto che abbiamo usato le descrizioni l'uno dell'altro per dirci bene quello che avevamo visto, no? Però sono fatti che sono là fuori in un certo modo, no? Quindi mi sembra che nella discussione su che cos'è la fenomenologia, che cos'è il fenomeno, che cos'è là fuori, cos'è veduto, cosa non è veduto, c'è un bordo nel quale ci sono questa classe di eventi che ci sfidano un po' forse a cercare degli adattamenti anche di quei criteri metodologici e anche se vediamo forse di definizioni epistemologiche, non so se arrivare a dire ontologica, e qui è, sui quali siamo più tranquilli quando stiamo a parlare rispetto ad ambiti che sono più tradizionali. Ecco, questo complica il discorso del veduto, però secondo me è un po' in linea con quello che stavi dicendo, no? Perché è là fuori, ma in che senso? E però è interessantissimo perché c'è davvero Tiziano fatto interosservare. La discussione sono contenta che sia registrata perché no, è un esempio di interosservazione classica. Vai Achille, vedo che... No, volevo solo aggiungere che effettivamente è stata una seduta molto interessante per i motivi che si stava dicendo. In un certo senso, se ci pensiamo, c'è una differenza fondamentale tra quello che abbiamo fatto adesso e quello che si fa solitamente, perché qui non stavamo guardando la stessa X, stavamo guardando, cioè voi nella sala sì, guardavate la stessa X, ma quelli di noi che sono collegati attraverso, come si chiama sta fare qui, Teams, ciascuno di noi guardava una X diversa, anzi possiamo dire guardava una diversa rappresentazione della vostra X. Per cui anche il là fuori è diverso, il mio là fuori è diverso rispetto al vostro là fuori. Quindi diciamo, per colpa di questa tecnologia che ci consente adesso di condividere così tanto... No, non colpa, grazie.
No, diciamo per colpa in un senso, come dire, non eticamente negativo, però in virtù di questa cosa qua, adesso effettivamente ci troviamo costretti a riflettere ulteriormente su quelli che sono i partecipanti, su quelli che sono gli ingredienti che stanno in qualche modo determinando certi risultati, perché da un lato c'è una robustezza impressionante del risultato, nel senso che viene tutto confermato. Dall'altro però, in un certo senso, la descrizione di ciò che sta succedendo non è identica, perché, ripeto, ciascuno di noi stava guardando una diversa X, anche se, naturalmente, tutte le diverse X erano, per così dire, rappresentazioni su monitor diversi, bla bla bla, di una stessa X e così via. Cioè, però è chiaro che la grammatica si complica parecchio, e questo credo che sia straordinariamente interessante. Non ho, come dire, osservazioni poi di sostanza da aggiungere, ma sul piano dell'analisi degli ingredienti mi sembra che la torta sia molto più ricca di quello che magari si poteva pensare. Ecco, da questo punto di vista quello che diceva Michael questa mattina è sicuramente molto importante. Tutto qua, però hai perfettamente ragione, cioè, mi sembra un'ottima considerazione che potrebbe dar vita davvero anche a tutta una serie di esperimenti volti per esempio a testare la robustezza o meno di certi risultati tradizionali nel momento in cui si passa a forme diciamo così di questo tipo. Ecco. Magari che ne so, le after image funzionano alla perfezione, altre cose magari no, è tutto da in qualche modo rivedere, no? da rifare un'altra volta in questo diverso setting, e poi probabilmente, visto che abbiamo scoperto un secondo setting, a questo punto magari anche Paolo sarebbe contento di concedere che possiamo immaginarci ulteriori possibilità che vanno ben al di là di quelle che ci eravamo sognate fin qua. Ecco, mi fa molto piacere vedere che c'è uno studente di nome Tarantola. Sì, grazie. Grazie. Sono uno studente un po' attempato, ma sono uno studente. La mia domanda è questa, sulla soggettività del fenomeno. Volevo chiedere se si ripetono gli stessi risultati anche per chi abbia un difetto visivo, per esempio il daltonismo. Quelle immagini, invece di essere rosse, il daltonico le vede di un altro colore, forse verdi, come me per esempio. Si riflette, io vedevo la descrizione che ha fatto la signora professoressa, era abbastanza simile al fenomeno che ho registrato io, tranne che io vedevo fuggire sia dal quadrato linee continue che quello tratteggiato, la figura che per me era molto chiara, molto lampante, diciamo, forse un bianco, un rosa pallidissimo, ma le vedevo uscire molto più velocemente di quanto mi sembra sia stato poi descritto. Grazie dell'attenzione. No, grazie della domanda, perché proprio i primi esperimenti stiamo facendo, no? Ho detto prima che stiamo raccogliendo dei dati su questo fenomeno osservato da Werner, e hanno partecipato all'esperimento i primi 2 osservatori, e in una delle condizioni che abbiamo utilizzato, dove c'era il colore, credo il rosso, e non vedeva il verde, e quindi ovviamente gli abbiamo detto che lui non sapeva di essere daltonico, ma è stato come dire un test e ha scoperto in quel momento lì di essere daltonico. Quindi effettivamente, se c'è qualche forma di daltonismo rispetto a un determinato, diciamo così, colore, e questo sì, e quindi diamo per scontato che tutti abbiamo fatto la stessa esperienza, però in realtà può essere diversa se c'è effettivamente la presenza di qualche forma di daltonismo. Sì. Confermo. Grazie. Grazie. Sì, io noto che tra le difficoltà a distinguere colori verde, rosso e la forma più comune
ed è molto più comune tra i maschi che tra le femmine. Ci sono altre forme di quello che io chiamo colorblindness, dove non si distingue, non so, altre coppie di colori, ma verde e rosso è il motivo per cui i semafori non dovrebbero essere fatti così. I daltonici dovrebbero essere autisti molto pericolosi. Infatti non ti danno la patente. Ma io non guido. Ci sono altre domande o possiamo procedere a invitare l'amico Francesco Orilia a parlare lo schema lo schema fisico LRO, sinistra-destra. Ovviamente Francesco non ha bisogno di presentazione per quelli di Macerata e tra noi altri è già molto conosciuto. Quindi prego Francesco. Ha acceso il microfono, io spengo il mio. Ok. Grazie Richard, dicevo, per la non presentazione. Sono contento di rivederti anche se stai a distanza. Ringrazio Ivana e tutti gli organizzatori per questa occasione, veramente appunto di vedere anche degli amici. Dunque, devo parlare in italiano, giusto Ivana? Questo mi hai suggerito, quindi mi attengo alle istruzioni, anche se le slides, le diapositive sono in inglese, quindi l'idea è che anche chi non parla italiano dovrebbe essere in grado di seguire. Direi che quello che dirò si connette molto alle ultime due presentazioni, per cui ho anche tentato di intervenire, ma appunto in effetti ho pensato che avrei avuto la parola. Parlerò di un articolo che in italiano si intitolava Analisi logica dello schema psicofisico, pubblicato nel 1885, poi ristampato in Fenomenologia sperimentale nell'89. Un attimo volevo anche dire che avevo lavorato a questo articolo anche insieme a Michele Paolini Poletti, che in effetti lui aveva cominciato a tradurre questo articolo, poi aveva troppi impegni, alla fine la traduzione è stata fatta da Richard, però insomma poi quello che ho scritto l'ho anche discusso con Michele, insomma, quindi lui figura anche come un coautore dell'articolo che è presente nel bellissimo libro che hanno curato Richard e Ivana. Cos'è questo Psychophysical Scheme, cioè lo schema psicofisico sinistra-destra? Ho un po' provato a raffigurarlo in questa maniera, costruendo un po' questa immagine, che anche spiega perché Bozzi lo chiama sinistra-destra. Lui fa riferimento un po' a tipici modi in cui viene presentato un po' il meccanismo causale della percezione, cioè c'è una situazione, un fatto, un evento, preferirebbe Achille, che noi osserviamo. In questo caso abbiamo due bambini che osservano e in qualche modo questa situazione causa un'esperienza visiva e quindi porta all'esistenza dei percetti, direbbe Bozzi. E tipicamente in queste rappresentazioni a sinistra troviamo lo stimolo distale, la situazione, l'evento, e a destra troviamo il soggetto che percepisce, che in qualche modo ha un'esperienza visiva, e per questo motivo Bozzi parla di schema sinistra-destra, tutto qui. L'obiettivo principale di Bozzi in questo articolo è di fondare in qualche modo l'indipendenza epistemologica di una teoria autonoma dalla percezione. Dice lui una teoria che parla secondo i propri principi di oggetti di osservazione,
senza preoccuparsi di qual è la fonte. Potrebbe pure esserci un demone cartesiano che ci inganna, non importa, appunto, ma probabilmente le fonti sono più plausibili, un mondo esterno che in qualche modo con il quale noi interagiamo causalmente, più plausibilmente, ma non importa, quello che importa è studiare questi percetti, così come li chiama lui, andando alla ricerca di leggi intersoggettive, come per esempio i principi di Wertheimer, del raggruppamento percettivo. E lui dice che questa impresa è sperimentale, insomma in qualche modo basata su questo metodo interosservazionale di cui abbiamo sentito parlare, ed è anche autonoma, nel senso che non deve dipendere, non dipende dallo studio dei processi neurofisiologici e psicologici che in qualche modo sottostanno alla percezione. Fa un paragone interessante Bozzi con lo studio della logica, con le leggi della logica, che possono essere studiate seguendo Frege e Russell, insomma, poi tutti i successori della logica moderna, indipendentemente diciamo, dai processi mentali sottostanti. E qui Bozzi ricorda la critica allo psicologismo ad opera di Frege, di Husserl. Secondo lo psicologismo fondamentalmente invece bisognava ricondurre le leggi della logica proprio ai processi psicologici. Emerge secondo me un'ontologia della mente non riduzionista in questo articolo. Diciamo, Bozzi enfatizza il fatto che questi percetti vanno visti come entità di diritto, in qualche modo sono entità che ci sono, in qualche modo hanno le loro proprietà e relazioni tra di loro, proprietà e relazioni che sono osservate. Quindi per esempio, tornando all'immagine che ho costruito, questi due infanti, questi due bambini osservano entrambi un percetto che possiamo chiamare percetto del tipo gatto sul tappeto, e io direi, non è la terminologia di Bozzi in questo articolo, ma parlerei di un dato sensoriale, sense datum, nella terminologia di Russell. Secondo me fondamentalmente questi percetti di cui parla Bozzi sono quelli che Russell chiamerebbe i dati sensoriali. Sembra chiaro che Bozzi accetti un'ontologia non riduzionista, secondo la quale non possiamo identificare le proprietà mentali con proprietà fisiche. Però le proprietà mentali di cui lui parla sembrano avere un carattere relazionale, proprio perché possiamo distinguere questi percetti che sono oggetti che in qualche modo noi percepiamo, vediamo in un certo senso. Quindi le proprietà mentali sono del tipo, per esempio, vedo, osservo un gatto sul tappeto, per esempio, ed è una proprietà mentale relazionale che l'osservatore ha. Relazionale perché mette in relazione con il soggetto con questo percetto. Siccome non vengono identificate proprietà mentali e proprietà fisiche, mi sembra sicuramente non si può attribuire a Bozzi quella che viene chiamata la teoria dell'identità dei tipi, la type identity theory, secondo la quale appunto le proprietà mentali vanno proprio identificate con proprietà fisiche. L'esempio classico è quello del dolore, cioè per esempio provare provare dolore significa è identico ad avere fibre C attive nel proprio cervello. Ma che tipo di non riduzionismo possiamo attribuire a Bozzi? Questo è un po' quello che mi sono chiesto. Bozzi parla esplicitamente, respingendolo, di dualismo cartesiano, cita Eccles, che è il premio Nobel che poi ha difeso una forma di dualismo, premio Nobel per la medicina, che ha difeso una forma di dualismo cartesiano. Ma critica esplicitamente questo approccio, cioè, ammette che permetterebbe di fondare in qualche modo come scienza autonoma il suo approccio, però non con un prezzo troppo alto, dice.
schierandosi un po' contro il dualismo cartesiano, poi offre due argomenti che mirano a far vedere come, nonostante non si accetti una forma di dualismo cartesiano, si può comunque in qualche modo garantire questa autonomia teoretica, la chiamerei, di questi percetti. E questi argomenti mi pare che suggeriscano una forma alternativa di riduzionismo, scusate, di antiriduzionismo, veramente volevo dire, cioè una teoria non riduzionista del mentale. Il primo argomento lo potremmo chiamare delle condizioni non necessarie, e questo si ricollega, questa argomentazione, molto bene a quello che è stato detto fino a poco fa sulle immagini consecutive, perché in effetti adesso un esempio che farò richiama molto quello che è stato detto. Allora, Bozzi ammette che i nostri percetti in qualche modo dipendono causalmente da processi neurofisiologici e tipicamente anche da stimoli distali fisici di un qualche tipo. E per questo, lui dice, si può tentare di ricostruire questo schema psicofisico che portano a una storia causale più o meno plausibile, no, di questo percorso che va dallo stimolo verso il percetto. Però, dice lui, questi stimoli fisici e questi processi al massimo sono condizioni sufficienti perché si abbiano questi percetti, ma non sono condizioni necessarie, perché possiamo immaginarci stimoli fisici e processi diversi che avrebbero condotto allo stesso percetto, fondamentalmente. Un esempio che si può fare, che non fa Bozzi, secondo me un po' porta delle analogie con quello che abbiamo detto finora. Questo è un esempio che ho considerato. Cioè, per esempio, se noi osserviamo una pietra che classifichiamo come giada, una pietra di giada, allora noi sappiamo che, cioè, da un punto di vista chimico, questa pietra potrebbe essere una o l'altra di due cose diverse, cioè potrebbe essere giadeite o nefrite, cioè la composizione chimica potrebbe essere diversa, ma all'apparenza abbiamo la stessa pietra che comunemente chiamiamo giada. Quindi per cui cosa può succedere? Se io osservassi una pietra che è giadeite di fatto, oppure se osservassi una pietra che di fatto è nefrite, potrei avere esattamente lo stesso percetto. Quindi cambiamo proprio a livello dello stimolo distale la situazione fisica, eppure manteniamo lo stesso percetto. Quindi diciamo che la presenza di giadeite è una condizione sufficiente, ma non necessaria, cioè potrei con la nefrite avere esattamente lo stesso percetto. E poi Bozzi continua a fare una serie di esperimenti mentali, cioè si immagina che in tutto il percorso che conduce attraverso processi neurofisiologici che conduce fino al percetto, io potrei immaginarmi delle cose, delle situazioni devianti, cioè a un certo punto metto una sorta di protesi nel cervello, appunto in tutto il processo percettivo, in tutto il processo, diciamo, neurofisiologico, che in modo diverso, in qualche modo, garantisce che comunque le cose vadano in un certo modo fino a che si arriva appunto a quel percetto. E qui, insomma, qui un po' ho raccontato nelle slide più o meno quello che Bozzi dice, si immagina varie situazioni che hanno a che vedere con varie aree del cervello attraverso le quali appunto si va sviluppando il processo neurofisiologico che alla fine porta verso il percetto. Quindi in modo molto fantasioso si immagina tutta una serie di protesi inserite in qualche modo nel cervello, se capisco bene, o comunque in tutto il canale percettivo. Insomma, alla fine però la morale che lui vuole trarre è questa, cioè il modo in cui questo percetto è stato portato all'essere è alla fine irrilevante dal punto di vista di qualcuno che vuole ispezionare questo percetto e lo vuole studiare in qualche modo. Quindi tutta la storia causale
può essere messa da parte. Quello che conta è questo percetto stesso, che sembra avere appunto una sua realtà, che quindi è non si può, che fa sì che insomma non possa essere proprio identificato con qualcosa di strettamente fisico, sembrerebbe. Allora, questo è stato visto da Vicario, adesso questa parte lo salto, ma è stato visto come un argomento che permette proprio di respingere appunto la teoria dell'identità, cioè il riduzionismo fisicalista vero e proprio. Secondo me non è così, ma semplicemente il Bozzi mira proprio a stabilire questa autonomia del percetto dal punto di vista teoretico. Quindi salto questa parte. Poi c'è un altro argomento anche più interessante ancora, secondo me, questo l'argomento del golem, perché senza citare espressamente quella che nella letteratura filosofica viene chiamata la realizzabilità multipla, Bozzi, a partire da questa idea del golem, che lui riprende da un libro di Breitenberg, pubblicato nell'84, quindi attraverso questa idea del golem, secondo me, discute questo problema della realizzabilità multipla. L'idea è questa: lui appunto, immagina un agente artificiale, chiamato appunto golem oppure veicolo di Breitenberg, dal nome dell'autore di questo libro, che non è fatto, sembrerebbe, di materia organica, quindi è fatto diversamente da noi, però in qualche modo è costruito in modo tale da percepire come percepiamo noi, quindi è fatto in modo tale da avere lo stesso mondo percettivo, potremmo dire, di un tipico soggetto umano, ed è anche capace di parlare di questo suo mondo percettivo verbalmente, quindi lo può dissezionare verbalmente, diciamo così, può descrivere verbalmente questo mondo percettivo, così come facciamo noi. Quindi possiamo dialogare con lui, quindi possiamo vedere se i suoi report verbali un po' più o meno coincidono con i nostri, e quindi il Bozzi si immagina di dialogare con questo golem, e lui dice il golem e Bozzi insomma risponderebbero con un percetto dello stesso tipo rispetto allo stesso stimolo distale, per esempio una pietra di giada, purché ovviamente le condizioni di luce, le condizioni osservative siano analoghe, e con parole analoghe riferirebbero di quello che hanno visto. Quindi, per esempio, dice Bozzi, entrambi dichiarerebbero, cioè lui e il golem, qualcosa come: io vedo un oggetto lucido, intensamente verde, più o meno rotondo, e quindi ci sarebbe appunto una coincidenza, però il punto cruciale è che i meccanismi sottostanti sono del tutto differenti, quelli di Bozzi e del golem, perché uno è fatto di materiale organico, l'altro è immagino una sorta di robot fatto di materiale inorganico. Quindi, per esempio, adesso qui cito Churchland, che è un filosofo che difende forme di fisicalismo. Allora, questo che fa in questo suo libro appunto l'esempio di un cervello fatto di materiale inorganico, che quindi ha dei canali fatti di rame. Quindi un cervello di questo tipo avrebbe, per esempio il golem nel nostro esempio, avrebbe questi canali di rame che, come si direbbe in italiano, questo spec che non mi viene in italiano, accidenti, che si attivano, diciamo, a una frequenza di 90 Hz, o magari una frequenza differente. Nel nostro cervello avviene qualcosa che è diverso, perché non abbiamo rame, ovviamente, siamo fatti di materiale organico, però i percetti sarebbero gli stessi, questa è l'idea, come certificato anche dal fatto che verbalmente riportano le stesse cose. Quindi sembra chiaro che qui Bozzi sta parlando di quella che viene chiamata nella letteratura filosofica dagli anni 70 in poi la realizzabilità multipla,
cioè l'idea che le stesse proprietà mentali possono essere realizzate da meccanismi fisici completamente diversi. E questa idea appunto sostiene la concezione filosofica della mente che è stata che va sotto il nome di funzionalismo, secondo la quale appunto le proprietà mentali in qualche modo sono identificabili attraverso i ruoli come ruoli causali, ma non possono essere identificate con proprietà fisiche del cervello. E questa visione della mente tipicamente vede le proprietà mentali non come identiche a proprietà fisiche, ma semmai come sopravvenienti su proprietà fisiche, e quindi viene alla fine in qualche modo supportato un fisicalismo non riduzionista perché le proprietà mentali non sono identificate con proprietà fisiche. E questa corrente si sviluppa a partire dagli anni 60, a partire da Hilary Putnam, con articoli appunto, che hanno fatto un po' storia, il primo del 1960, Menti e macchine, poi c'è un articolo del 67, predicati psicologici, insomma a seguire tanti filosofi, per esempio Lewis, Fodor, filosofi molto influenti hanno sostenuto questo approccio. In qualche modo questa forma di riduzionismo, di fisicalismo non riduzionista è diventata poi la teoria dominante. E uno potrebbe essere tentato di attribuire a Bozzi una visione del genere, alla luce del fatto che lui sembra accettare proprio questo argomento della realizzabilità multipla, che è proprio l'argomento principale a sostegno di questo fisicalismo non riduzionista, in contrapposizione al fisicalismo non riduzionista, che proprio identifica proprietà mentali e proprietà fisiche. Però vedo un po' due problemi con questo. Secondo me io non farei questa attribuzione, arriverei a un altro tentativo invece di attribuzione, diciamo così. La prima cosa, questo è un po', diciamo, forse debole come argomento, però direi che si può dire comunque qualcosa del genere. Questo fisicalismo non riduzionista sembra portare una forma di epifenomenalismo, cioè sembrerebbe portare alla negazione dell'idea che la mente possa veramente causare, che abbia un potere causale, perché se queste proprietà mentali sopravvengono comunque su una realtà fisica, quindi su proprietà fisiche, l'idea è quella di attribuire i poteri causali proprio a questa realtà fisica sottostante, ho detto molto in sintesi. Quindi le proprietà mentali ci sono, ma sono puri epifenomeni. Kim è noto per aver articolato un po' questa critica, qui cito un suo libro, ma Bozzi non sembra mai negare che ci sia causazione mentale, sembra dare per scontato, specialmente in questo articolo che ho discusso, che ci sia una causazione mentale. Però soprattutto direi che il fatto che Bozzi si appelli esplicitamente a Mach, lo cita, lo discute, questo mi fa pensare che invece a Bozzi è più plausibile attribuire quello che viene chiamato appunto nella letteratura filosofica, in filosofia della mente, il monismo neutrale. E Mach viene visto come uno dei principali promotori proprio da un punto di vista storico di questo monismo neutrale. Quindi lui parla di questi percetti proprio appellandosi esplicitamente a Mach e cita questo il famoso lavoro di Mach del 1886, tradotto poi in inglese, con l'analisi tradotto nel 59, mi risulta in inglese, l'analisi delle sensazioni e la relazione del fisico allo psichico. E Mach, appunto, dicevo, è tipicamente classificato come un monista neutrale. Adesso dirò molto in breve cosa dobbiamo intendere più o meno per monismo neutrale. Se guardate per esempio la voce dedicata al monismo neutrale sulla Stanford Encyclopedia of Philosophy, vedete proprio Mach come citato come uno dei primi promotori, sostenitori. Poi vengono citati William James e Russell, che in un primo tempo ha criticato il monismo neutrale, ma poi lo ha sposato apertamente e gli è sembrato, a un certo punto lo presenta come una sorta di illuminazione, diciamo, e non lo abbandonerà più fino all'ultimo.
Russell è noto per aver cambiato molte idee nel corso molte volte idee nel corso della sua carriera, e su questo punto veramente si stabilizza. Ma pure Putnam. Come? Anche Putnam dice Pure Putnam, sì, sì. beh, ma non è da vedere come una cosa negativa. Diciamo sicuramente testimonia una vivacità intellettuale, anche capacità di sviluppare idee. Comunque no, l'idea di fondo del modismo neutrale è che i percetti sono intrinsecamente né mentali né fisiche, dipende da come li guardiamo, sono l'una cosa o l'altra a seconda se li guardiamo dal punto di vista delle leggi della psicologia oppure dal punto di vista delle leggi della fisica. A me sembra che Bozzi veramente sposi un'idea del genere, e probabilmente è questo quello che intende dire quando parla della fenomenologia sperimentale come una scienza del mondo esterno. La chiama così in un altro articolo, fenomenologia sperimentale. Io mi soffermo un po' di più sul monismo neutrale per come lo presenta Russell, per esempio nell'Analysis of Mind del 1921. Lui parla di dati sensoriali, secondo me alla fine è il modo migliore, più chiaro. Questi dati sensoriali lui li vede come appunto i componenti ultimi della realtà. Secondo me sono i percetti di cui parla Bozzi, che Russell vede come appunto i componenti ultimi della realtà, che possono essere visti come mente o come mentali, se li guardiamo dal punto di vista delle leggi della psicologia. Studiamo per esempio i principi di Wertheimer, per esempio. Supponiamo, guardiamo a questi dati sensoriali dal punto di vista delle leggi della psicologia, allora sono mentali, ma li possiamo vedere dal punto di vista delle leggi della fisica. Questi stessi percetti sono fondamentalmente anche gli eventi e gli oggetti della realtà esterna. E infatti Russell parla di dati sensoriali non sentiti, cosa che appunto non sperimentati in qualche modo. Cioè ci sono in qualche modo oggettivi, ci sono anche quando nessuno li esperisce. Guardate cosa dice Bozzi su Mach, per esempio. Lui dice parla di i complessi ABC di Mach, che sono identici il sole, l'aria, la terra, i colori, le forme, i suoni, insomma, e tutte le cose esterne di cui parla Descartes. E poi ci sono i complessi KLM di Mach, che sono come l'occhio, la carne, il sangue, i sensi di Cartesio. Sono sistemi di relazioni, ci sono sistemi di relazioni che creano dei complessi che in qualche modo vengono costruiti in qualche modo appunto degli enti complessi che poi possono essere studiati dalla scienza percettiva. Secondo me, insomma, il monismo neutrale è un approccio interessante alla mente, lo trovo problematico ma è molto interessante. Voglio fare un ultimo richiamo proprio per ricondurre al dibattito corrente quello che stiamo dicendo. Un autore che ultimamente ha difeso il monismo neutrale è Chalmers, che è diventato famoso nel campo della filosofia della mente con un libro pubblicato nel 96, La mente cosciente, The Conscious Mind, e lui difende una sorta di funzionalismo non riduzionista, secondo il quale appunto un'appropriata organizzazione funzionale, appunto anche in assenza di materiale organico, cioè potrebbe esserci anche un robot fatto di materiale inorganico, purché sia appropriatamente organizzato dal punto di vista funzionale, può dar luogo con necessità fisica a proprietà mentali, a fenomeni, cioè quindi a un mondo fenomenico che può essere analogo a quello che abbiamo noi, che non siamo fatti invece di materiale organico. Però ecco, queste proprietà mentali dal punto di vista di Chalmers non devono essere identificate nel senso logico con
con ruoli causali, ma in qualche modo, cioè, dal punto di vista di leggi della fisica, dal punto di vista da un punto di vista nomico, diciamo così, in qualche modo emergono queste proprietà mentali, e Chalmers è consapevole che c'è questa minaccia di epifenomenalismo di cui parlavamo prima, se si ammette una visione del genere, e a un certo punto tenta, in un capitolo del suo libro, in un paragrafo in particolare, di evitare proprio questo epifenomenalismo accoppiando questa visione con il monismo neutrale. E viene discusso un po' in questa voce della Stanford Encyclopedia sul monismo neutrale, questo punto di vista di Chalmers. Mi pare che un po' come Chalmers, Bozzi sembra accettare un po' tutte queste tre cose, quindi mi sembra questo non riduzionismo, una forma di funzionalismo che sembra emergere da questo argomento del golem, il monismo neutrale e appunto la causazione mentale. Lui non la vuole sicuramente abbandonare, il fatto che gli eventi mentali possono effettivamente causare qualcosa, hanno un potere causale. Va bene, mi fermo qui con queste riflessioni. Grazie. Ecco, grazie Francesco. Sì. Ci sono domande, osservazioni? Qualcuno vuole intervenire? Achille, vai. No, ma solo se nessun altro vado tranquillamente. Ma no, sto cercando mani alzate, ma non ne vedo. Achille. Ok, allora brevemente, grazie innanzitutto Francesco. Due cose al volo. La prima riguarda il discorso giadite e nefrite. È molto interessante, soprattutto mi è sembrato molto interessante il fatto che da lì poi ci porti a far vedere come, diciamo, se mettiamo le cose nei termini di un certo linguaggio filosofico, si arriva secchi al problema della realizzabilità multipla. Volevo soltanto far notare, con riferimento alle osservazioni di prima a proposito del fatto che io sono a New York, Richard è da un'altra parte, tu sei lì, che in realtà, e rispetto proprio agli esperimenti che abbiamo fatto sulle immagini, come si dice in italiano, mi sono già dimenticato, successive? Consecutive. Consecutive, esatto. Che in un certo successive, senso, consecutive, ok. Che in un certo senso abbiamo proprio avuto esperienza di questo, cioè avevamo delle realizzazioni diverse dello stimolo, perché magari il mio computer funziona in un certo modo e quello di Richard funziona in un modo diverso, e voi avevate invece un'immagine proiettata su uno schermo, e tuttavia si vorrebbe poter dire che il precetto è lo stesso. Quindi in un certo senso credo che questa tua osservazione, questo tuo articolare il discorso all'insegna del tema della realizzabilità multipla possa davvero essere già un primo passo verso quel lavoro nuovo da fare di cui si parlava prima. Mi è sembrato molto interessante, perché mi pare che il linguaggio consenta davvero di descrivere quello di cui si parlava prima in questi termini. Detto questo, naturalmente poi in termini filosofici la realizzabilità multipla è più un problema che non una bella cosa, non so come dire. È sempre stata utilizzata per generare controesempi a teorie piuttosto che per convalidarle. E in effetti il discorso che poi hai fatto nella parte finale, quello sul fisicalismo non riduttivo, l'epifenomenalismo, eccetera, quello è un classico dominio nel quale la realizzabilità multipla è stata utilizzata, no, come elemento per, come dire, confutare certe forme di riduzionismo. Allora, tu ci offri alla fine tre possibili visioni e ci dici che Paolo Bozzi in qualche modo se le comprava tutte e tre, cioè non si capisce in fondo bene se lui sia un fisicalista non riduttivo con il rischio dell'epifenomenalismo, se sia un
monista neutrale, eccetera, eccetera. Secondo me questo sarebbe di nuovo veramente bello da capire, non già per capire come la pensasse Paolo, ma per capire in un certo senso il suo tipo di programma, l'importanza attribuita ai precetti, l'importanza attribuita a queste cose che effettivamente si vedono, che però in realtà poi non è tanto il vedere, ma il fatto che siano presenti, che conta, il mondo esterno, eccetera, eccetera. Vedere questo programma, quale di quei tre modelli effettivamente favorisce, perché questo sarebbe, credo, un ottimo modo per mettere a punto, per coniugare, diciamo così, il programma di fenomenologia sperimentale, così come nasceva con Paolo, o così come Paolo lo stava articolando, e le questioni di ontologia e di metafisica che comunque, come abbiamo visto, entrano un po' da tutte le parti. Quindi secondo me andare a fondo in questa cosa potrebbe essere veramente molto interessante. Io personalmente sono convinto che la critica di epifenomenalismo al riduzionismo, al fisicalismo non riduttivo sia, come dire, che ci si possa difendere da quella accusa anche sostenendo l'efficacia causale degli eventi mentali, sulla quale appunto Paolo, come tu giustamente facevi notare, era abbastanza esplicito. Però diciamo, questo è un lavoro complicato, eccetera. Secondo me però è un lavoro molto importante da fare. Credo che questo tipo di mappa che tu hai tracciato sia estremamente utile come, appunto, come guida nel territorio che altrimenti è molto, molto complesso, molto cespuglioso. Sì, va bene. Aspetta. Mi sentite? Sì. Sì, grazie Achille. Cioè, in effetti proprio quando tu parlavi delle nuove prospettive date dalla tecnologia, in effetti riflettevo su questo esempio che stavo per proporre della giadeite e della nefrite, e appunto dicevo in effetti non c'è bisogno di ricorrere alla tecnologia, e in realtà possiamo capire già indipendentemente dalla nuova tecnologia qual è la situazione, appunto. Quindi sì, sono d'accordo certamente su questo punto. Poi c'è una questione essegetica. Io in effetti non mi sono limitato solo a tracciare la geografia, ma tenderei ad attribuire proprio a Bozzi questo monismo neutrale. Ovviamente sono, per quello che vale, insomma, questo a me sembra che lui accetti una cosa del genere, fondamentalmente. Ci sono diversi elementi che suggeriscono questo. Un'altra questione ovviamente è se è giusto o meno questa prospettiva, ovviamente. Questa è un'altra questione ancora. Per me è molto interessante, ma è problematica. A me sembra però che una volta che noi abbiamo accettato l'idea che questi percetti sono un po' come i dati sensoriali di Russell, fondamentalmente, io personalmente non ho nessun problema ad ammetterli, sono uno strenuo difensore della teoria dei dati sensoriali che non gode di buona stampa ultimamente. Quindi cioè, attribuire a Bozzi una cosa del genere per me è una nota di merito, non è una critica che sto facendo. Però una volta che accettiamo questa idea che ci siano questi dati sensoriali, che prendiamo per buona questa teoria dei dati sensoriali, ancora abbiamo due possibilità: o declinarla nel modo in cui l'ha fatto il primo Russell, per cui in un certo senso abbiamo una forma di rappresentazionalismo, pensiamo a Russell dei problemi della filosofia, cioè ci sono questi dati sensoriali che immaginiamo che sono causati da oggetti, eventi che sono nella realtà esterna, e quindi in qualche modo li rappresentano questi dati sensoriali, oppure li decliniamo alla maniera del secondo Russell che sposa il monismo neutrale, una forma quindi di fenomenalismo. Gli oggetti esterni li ricostruiamo come agglomerati di dati sensoriali, fondamentalmente. Questi oggetti esterni, questi eventi esterni non sono quindi né fisici né psichici intrinsecamente, sono l'una cosa e l'altra, cioè nella misura in cui noi li osserviamo sono mentali. Però ecco, io lo trovo più problematico questa visione, ma a me sembra che Bozzi sposi questo, mi sembra, però ovviamente questa è la questione essegetica, ovviamente, di nuovo. È secondo me anche la visione di Mach. Se posso un brevissimo... Sì, prego.
Sì. No, capisco Sì. il senso in cui è plausibile attribuire a Paolo questo punto di vista. Nello stesso tempo, secondo me, puzza troppo di dualismo per essere accettato da Paolo Bozzi, per questo motivo, perché se capisco bene, e apro di nuovo lo screenshot della slide che tu ci avevi dato, no? L'idea è che i percetti non sono intrinsecamente né mentali né fisici, diventano l'uno o l'altro a seconda, diciamo così, di come li guardiamo, cioè se li guardiamo dal punto di vista della psicologia o se li guardiamo dal punto di vista della fisica. Ma secondo me, e gli esempi sperimentali che abbiamo fatto prima con Tiziano dovrebbero in un certo senso confermarlo, secondo me Paolo era profondamente convinto che tutti noi, quando ci troviamo dinanzi al dato, per così dire, non abbiamo possibilità di scelta, non possiamo, per così dire, decidere se vederlo dal punto di vista dello psicologo o se vederlo dal punto di vista del fisico. Il dato si impone a noi in modo uniforme, tutti noi, diciamo così, abbiamo la stessa esperienza e in questo senso è molto più monista di non quanto sia concesso da un monismo neutrale di questo tipo. Però, ripeto, questa è la mia sensazione, poi come dicevo prima, sicuramente è tutto da studiare questa cosa qua. Ma la mia reazione iniziale è che puzzi un po' troppo di dualismo per un fenomenologo sperimentale come Paolo Bozzi. Non so se Francesco vuole rispondere o ha problemi del microfono. Francesco, vuoi rispondere o... Eccolo. Ok. Ma forse meglio brevemente, che lasciamo un po' di spazio ad Ivana. Sì, non voglio veramente rispondere, sono consapevole della questione posta da Achille, capisco, è complicata la questione esegetica. Lascerei la parola ad altri interventi, vediamo. Prego. Ok, quindi passiamo ad Ivana che è stata un po' squosciata. Buonasera, no, in realtà io volevo soltanto fare questa considerazione, ossia che anch'io credo che quello di Paolo Bozzi vada considerato come un monismo più radicale e che in realtà la descrizione che la psicologia o la fisica possono dare dei fenomeni che sono appunto l'incontrato siano due forme di descrizione, ma a cui non può essere riconosciuto uno statuto ontologico forte. Lo statuto ontologico forte è quello dell'incontrato. E l'altra considerazione che mi verrebbe di fare è che sulla base di quello che Bozzi dice nell'articolo, nel saggio esperienza fenomenica, esperienza epistemica e esperienza psicologica, è il fatto che quando parla di Gibson, forse rispetto a Gibson mi sentirei più di parlare di un monismo neutrale, nel senso di parlare del percetto come di una relazione a tre posti, se ho inteso in maniera corretta o se questa assimilazione può essere fatta senza essere troppo argomentare maglie troppo larghe, ecco. E Bozzi in qualche modo in quel tratto, secondo me, non facendo un endorsement completo, ma spiegando quella che è la posizione di Gibson da un punto di vista
della sua interpretazione del dato fenomenico, e che quindi dell'interazione fra un soggetto ed un oggetto in un unico ambiente e che stanno su uno stesso piano ontologico, mi verrebbe di dire di più che lì forse c'è un monismo neutrale. Qui mi verrebbe da dire che c'è un realismo critico, nel senso proprio in cui si può parlare della critica della ragion pura. In Bozzi mi verrebbe da dire che si può parlare di critica dell'esperienza pura, e che è pur vero però, come sosteneva il professor Orilia, che effettivamente poi però a un certo punto dei modelli comunque li cerchiamo, ed è vero che in questo senso Bozzi da un lato ci dice: è vero, il fenomeno, l'incontrato, chiamiamolo così, le cose diventano oggetti per la fisica, da cui in fondo vengono rasati via quegli aspetti che non sono funzionali per quella disciplina, così allo stesso tempo per quella che potremmo chiamare la fisiologia degli organi di senso, o qualsiasi tipo di modellistica anche relativa alla filosofia della percezione e quindi alle ricadute sull'ontologia, mi verrebbe di dire che forse sì, il monismo sì, forse in Bozzi non credo che sia così. Mi verrebbe di dire che forse in Bozzi non è così neutrale, però ecco, non ho la verità infusa, né una capacità esegetica, una preparazione esegetica così strutturata. Ecco, faccio soltanto riferimento ad alcuni passi che appunto mi portano a pensare in una direzione piuttosto che nell'altra. Ecco, era soltanto un punto di riflessione. Grazie a voi. Va bene, grazie. Sì, cioè, di nuovo, che posso dire? No, capisco che la questione essegetica è complicata, cioè, però insomma, a me continua a sembrare plausibile quello che ho detto, però ovviamente mi basavo su questi articoli e alcuni pochi altri che ho letto. E comunque anche capire veramente cos'è questo monismo neutrale neanche è così semplice, a dire la verità. Non so se quello che diceva Elena, scusa, si può vedere come attribuire a Bozzi una forma di fenomenalismo, cioè nel senso che il punto lì è questi, non so se intendi, quando dici che no, non la vedi così, l'ho inteso un po' in questa maniera, cioè perché tu dici quando vedere i percetti come principalmente come realtà fenomeniche, no. Sì, sì, ma appunto però sono oggettivamente date, d'accordo, una loro realtà. Sì, e gli oggetti esterni sono visti come costruiti a partire da questi oggetti fenomenici, cioè da questi percetti. Cioè, sì, d'accordo, se la metti, se ho capito bene, dicevi qualcosa del genere, quindi mettendo più l'accento sull'aspetto psicologico piuttosto che quello fisico. Però veramente in ultima analisi, ok, mi fermo, no? È più, però alla fine il monismo neutrale dice questo, sì. Sì, ma l'idea sì, è d'accordo, però l'idea del monismo neutrale è cosa? C'è un'unica realtà che è quella lì, poi la puoi chiamare in un modo o nell'altro, però va bene. Mi fermo, mi taccio, giustamente Ivana mi fa notare. No, più che altro perché alle 8 ci chiudono. Ecco, grazie. Quindi io allora vorrei intanto ringraziare moltissimo tutti i presenti, chi ha partecipato come relatore alla discussione e tutti i colleghi collegati da casa e gli studenti che sono stati presenti. Penso che questa giornata mi sembra molto interessante questa ultima intervento anche di Francesco, e la tensione ben sottolineata, credo, da Achille del provare ad appassionarsi ma a distinguere i due livelli, cioè un conto è magari cercare di fare dei passaggi esegetici su Bozzi perché comunque genera del pensiero nuovo, un conto è semplicemente prendere la questione, alcuni degli spunti e farli diventare problemi oggi. Credo che un conto è interpretare Paolo, un conto è partire da quello che Paolo
ci ha fatto pensare per poter rilanciare le questioni su oggi. Sicuramente la strada che hai intrapreso è interessante e sono d'accordo con Elena Capitani che è un testo da affiancare in questa lettura e spero che andrete avanti, perché è chiaro che solo i filosofi possono fare questo dibattito, perché tocca molti dei temi che hai toccato, è davvero esperienza fenomenica, esperienza epistemica e esperienza psicologica. Quello è un bel testo da mettere insieme per vedere in che direzione andare. Io mi fermo e ringrazio tutti tuttissimi, mi piace molto che il titolo fosse Dal presente al futuro, credo che ci siano state così tante questioni che abbiamo toccato oggi che ci fanno dire che presente c'è e spero anche tanto futuro, e credo che sulla carta davvero ci sia. E mi pare interessante questa riconfermarci sempre che le letture della fenomenologia di Bozzi ci stimolano a tanti livelli, come psicologi sperimentali, come diceva oggi Michael, persone che si interessano di una empirical elucidation of experience, che mi piace moltissimo, come filosofi, e continuiamo domani. Insomma, mi piace dire in chiusura chi è qui l'ha vista, che è stata con noi oggi Margherita Breitenberg-Bozzi, e quindi ci fa molto piacere che questa giornata, che era dedicata a Ugo ma che è dedicata a Paolo insieme alla loro fenomenologia sperimentale, abbia visto anche lei qui come presente. Grazie a tutti e a domani. Grazie molto. Ciao Achille, grazie. Grazie, a domani, arrivederci.